Найтером и Рэйфом. Будем смотреть конференцию. Поздоровайтесь, ребят. Мы в эфире. Привет, привет. Вечер добрый. Ну, у нас пока отчет идет, мы пока посидим, почилим, пообщаемся. Рэйф спрашивает главный вопрос, а будут ли скидки в магазине? Это не мой, я ретранслирую. Всем привет, ребят, всем привет. Пришел создавать накрутку кораблей. Спасибо тебе большое. Там это... Сделай так, чтобы 100 этих было зрителей у нас, пожалуйста. С разных этих браузеров зайди. Так, всех хорошо слышно? Напишите в чатике, пожалуйста. За перевод спрашивают. Перевод... Нет, ребят, перевода не будет. Не работает нейросетка, к сожалению. Попробовал разные варианты, но будем так слушать, смотреть. Общий контекст, скажем так, слоем. Корабели может переводить. Ты текстом будешь писать? Корабели. Текст. Все, я закрываю рабочий чатик, а то не успокоится просто. Так, саму трансляцию тоже, по-моему, должно быть слышно, нормально все. Музычка у них пока. Прикольные вставки у них сделаны с этих... Made by Ну, это community. наши ребята сделали. Вот этот. Гейст. Последняя, Вчера которая... они выиграли. ЛН новой компании. Мне вот это больше всего понравилось из их работ. Они 4 работы отправляли, 2 выиграли. Прикольно. Я потом, если нужно, в оригинале его скину. Потому что его надо слушать, что он там говорит. Там очень интересно, все профессионально сделано так. Второй еще там забавный был. Про новичков. Тебе это знакомо. Только что Найтер рассказывал тоже историю про новичков. Когда случилось все, что могло случиться. И все пошло не так. Типичный технические. И технические ошибки, и игровые проблемы. Да. Так, давайте я, наверное, предикт сделаю. Не знаю, куда вы будете тратить баллы канала, но пусть будет. Запустил его. Делайте ставки, господа. А под конец мы баллы распределим уже. Ставки на что? Дам простой вопрос. Никс до конца года или нет? Так, и как тут голосовать? А, вверху у тебя должно быть. Предикт нажимаешь там, и можешь баллы типа нажимаешь закинуть. прогноз, и дальше, Да, соответственно, да. баллы? Да, выбираешь, куда закинуть. Мне надо уточнить. До конца года на тех превью? Это уже не важно. Главное, что можно будет Это до пощупать. конца какого года? Это главный вопрос. До конца этого года, ребята, до конца этого года. Ну, видишь, я же не задал этот вопрос корректно. Все нормально. Блин. До конца года. Блин, Ну, у нас наверное, сейчас да. этот год идет, ребят, ну чего? Я понял, ладно, до конца 25. Что-то у меня ощущение, что да. Хоть в каком-то виде мы его получим. Блэквуфу суда с его зрителями. Так я же предлагал ему, я на стрим к нему заходил вчера, по-моему, что ли. Но он сказал, что у него очень много игр, поэтому сори. Но он смотрел стримчики, недавно говорил, смотрел, что как мы этих эйспайлотов там на поляре, короче, затягивали через лобовое стекло внутри корабля. Говорил, привет. Всем привет, кто пришел. Не, ну волнительный момент, согласитесь? Или вы уже все, уже не волнуетесь, как старые бейкеры? Уже волнений нет. Одни вопросы только. Наверное, все-таки я что-то неправильно сделал. Надо было где-то цифру ввести.
а потом нажимать «да». Потому что у меня «да» поставил, но выбор цифры не давал нигде. Вот это тоже прикольный ролик. Ну, она целиком, конечно, видите, они их в резку вставляют, как-то очень странно. О боже мой, это что, плюшевый? Короче, Стар, хочешь, я тебе скину вообще все 9 видосов этих? Давай, кидай. Мы их посмотрим Сейчас. там как-нибудь Я через разбирал стрим. как раз. Там же есть отсылка, кто делал. Я имею в виду, чтобы это не так, что мы заимствовали чужой контент. Так, а мне точно надо тебе спектрумом кинуться. И ты уже будешь читать, кто там авторы. Ну Типа, да, тогда дают будет запись. получше, чтобы я смог хотя бы это сказать или там вставочку. Душком. сделать. Селят, привет. Каламити, привет. И еще Так, я в этот чатик или тебе в личку лучше? Куда? В личку лучше. Под будущие стримы возьмем, посмотрим, что делают люди. Ну, со съемками, конечно, заморочки. С этой Ты камерой, даже не которая... представляешь. Да представляю, что мы снимали же ролики для этого. Для участия в розыгрыше от игр. У нас там был прыжок, что ты понимал, у нас был прыжок заснят с корабля, мы прыгали в атмосфере, и нужно было, чтобы у нас персонаж приземлился на корабль внизу стоящий. А в этот момент, типа, битва идет. Ну, типа, разворачивается битва, и человек приземляется в корабль, и, условно говоря, уже в турели начинает там стрелять. Типа, через клей. Вместо 5000 баллов закину 50 тысяч. Откуда у тебя 50 тысяч? Андрей, привет еще раз. У меня почти 137 тысяч. Охренеть. Зажиточные какие-то зрители. Ну, только я их никуда не хочу. Ну, что-нибудь придумаем. А у нас есть там миллионеры по количеству старкоинов, интересно? Ну, сейчас будут, я чувствую, ставки. А кто? Подождите, все проголосовали за то, что Никс выкатят до конца года? Серьезно? Не все, кто-то против. 10 Что ты ожидал? кто-то поставил. Ну, очень аккуратно, 10 баллов, смотри, 10 баллов, очень аккуратно. О, боже мой, что за рисовка? У меня сегодня такое было. Я вызвал лифт, мне лифт припечатал внутрь самого лифта. Ну да, такое бывает. Не надо стоять рядом с лифтом. Ну, конечно, надо На стоять звуку дня где-нибудь. видеть его. Оно очень клевое. Надо стоять где-нибудь в другой системе звездной, чтобы тебя лифтом не припечатало. Мне в итоге из всей этой когорты, которую я тебе скинул, там их 9 работ, наверное, только 2 не понравились. Они скучноватые были. 8-я и что-то еще там было. Вот у меня вопрос. Я сделал этот предикт. Хорошо, мы сейчас проголосуем. Я же могу позже, после того, как у нас закончится, ну, как новости мы узнаем. Да, нет. Я же могу позже, по идее, сделать распределение баллов. Те, кто выиграет, соответственно, получит. Ну ладно, вопрос риторический. Никсом одна проблема. Какая? Пайра. Гейтвей этот. Ну, точнее, это джамп. Будет ли там гейтвей? А там пока вопросики. нету никаких, пока у нас не было никаких Fire Gateway. Не, я к тому, что по этому, по карте он должен быть там. То есть это не стенд, а будет прыжок. Ну да. Вкладывает свои ограничения. Ну, в стентоне у нас только Магнус, Терра и Пайра.
А в Никсе у нас, получается, можно в Терру, да, попасть? В Пайра можно попасть. А куда еще? Кажется, Никто не я помнит. уже сейчас так не вспомню. По-моему, там несколько систем. Такая ключевая точка, по-моему. Никс? Нет. Нет? Полузаброшенная вроде была. Монолит, привет, привет. Вообще не. 6 выходов там. Ну вот, Бремен, вот. Кастро. Мы с Один Ольгой Пайра, общались Хилл, как раз Вирджил. как раз с Ольгой, по-моему, общались, но он подготовился, тогда рассказывал про 5 систем на старте. Пока непонятно, что там с Кастро, потому что на прошлом CitizenCon они вообще просто как JPEG какие-то показывали. С Не, там некоторыми концепт ставками. показали, достаточно неплохой. Ну, Кастро это из этого, как его зовут, из пояса. С холодной войны с шанами осталось. Так что это полувоенная, заброшенная уже система будет. Линия Перри, так называемая. И вроде как они обещают только в самом конце. Это сейчас у них самое Ну, передовое по готовности. линия Это Перри, Никс. это же с вандулами, правильно? Линия Перри была Нет, проведена? нет, это с Или шанами. Банушем? Холодная война была. С шанами, все, вспомнил. Вот на это спрашивал Там как раз. то ли Интересно, 6, шан нам завезут или нет? то ли 8. Там то ли 6, то ли 8 А вдруг? планетарных систем как раз стали промежуточной этой зоной между двумя, так сказать, империями. Вот, потом шане пошли на мировую, так сказать, окольными путями. Заключили соглашение. Чувство, И когда уже могли щас, бы написать в данный книгу по момент- лору и не делать игры бы никакой. Ну, это сильное заявление, извините. Хилл и Вирджил, если не ошибаюсь, это как раз вандоульские сейчас. Они отжали их. Ну, пары так понятно, чей. Один. Один не помню. Один это же вроде как раз Квадрон 42. Там действие происходит. А Бремен Андрей, это... Андрей, спасибо за донат. Это добавка на кофе. Да, добавка на кофе. Я уже зарядился, кстати. А вы как там? С кофейком, нет? Или у вас более сильные напитки? Минералочка. Я кофе не пью вообще. Я вспомнил, вот ты сейчас сказал, кофе не пьешь. Алкоголь ты пьешь, Рэйф? Нет. Так. Скучно живешь, да? Помните, был подкаст с Марком Цукербергом, когда ему предложили пройти, как это называется, капчу? Типа, я не робот. Никто не видел этот момент. Это что старенькое. Да. Андрей уже с пивом сидит. Вот так вот. Прикола по работе с человеком общаемся, я говорю, ну, у него там задаю вопросы по нейрогенерациям, там, и все прочее. Я говорю, так и так, ну, про канал, короче, речь зашла, он такой, а что за канал? Я говорю, ну, вот, по Star Citizen. Он такой, о, здравствуйте, звездный гражданин. А я, говорит, 4 года назад забросил, типа. Прикиньте. Это забавно. Забросил? Звучит как... Ну, что расстроился, что нехорошее. много обещаний. This year has Опа, marked a turning point in перестроились. Star Citizen's history. We have finally moved past the question of whether we can build an architecture to deliver a universe with incredible detail at massive scale, seamlessly, and where thousands of people can all play together. Server meshing has been working pretty much flawlessly at scale for the past 9 months. It has brought a more populated and active verse with up to 700 players online and in the same space at once. It's greatly increased server Игроков performance and онлайн. delivered a much more responsive player experience. I couldn't be prouder of the team.
they delivered something no other online game does presently. There may be other games out there that claim large player counts, or even the ability to mesh, but none do it at our detail, scale, and seamlessness. Of course, there will be continued improvements to server meshing and to Star Engine, but having moved past this last big technological hurdle has allowed us to finally focus on quality of life and stability improvements, something that has long been overdue. We're about to deliver our 9th patch in 10 months, with content that has brought Star Citizen storytelling into new and exciting directions. We pushed more than 24 features and more than 2,000 bug fixes. And while there is still a long way to go, the game has gotten more stable, performant, and fun as a result. We see this in player metrics. More of you play every day. The daily average users is up 45% from last year, and your playtime is up 15%. So more people venture out into the verse and stay there longer than ever before. And through all that, we've told the dual stories of the Frontier Fighters Assault on Pyro and the moral compromises being made to combat the regen crisis. Now, as those stories come to a rest for the time being, it's time to look forward to the next chapter of Star Citizen, where the instability in Pyro and the callous actions of some pave the way to new adventures, new locations, and new threats. Last year, we announced our next star system would be Nyx, home to the People's Alliance of Levski and bordering the Vandal threat. Today, we're proud to share that your adventures in Nyx begin not next year, but next month, when Star Citizen's third system comes online in Alpha 4.4. 2 new systems in 1 year. That's only possible because of the tireless work of our development teams, server meshing accelerating what's possible, the support teams behind the scenes, and most importantly, all of you. Now, I do miss that we're not all together under one roof this year, but in many ways, we're more connected than ever. Across the globe, many of you are gathering at watch parties, 9 of them with our developers in attendance, and countless others springing up in communities everywhere, and all happening simultaneously today. So even if we're separated by oceans and continents, we're bound together by the same passion for space, for discovery, and for this incredible universe we're building together. Whether you're at home or alongside your crew at a watch party, grab a drink, sit back, and let us take you inside our up-and-coming plans for the next year of Star Citizen. Рэйф, там тебе быстрый вопрос от Монолита. Ну вот, Рэйф, куда же ты тогда дел бальзам, который я тебе в 2018 году подарил на ситконе в Москве? Есть что ответить человеку? Есть. У меня есть родственнички, которые все это лакают. JFK, не расстраивайся. Надо было ставить на Никс. Что ж такое? 10 баллов не так страшно. Проиграл, так проиграл. Что это за корабль сейчас пролетел? Я пропустил, извините. Опа, что это было? Это что-то новенькое, да? Ну это точно не паладин. Да ладно. Очень а у него похож на паладина. Кстати, две да, вот эти штуки. да. Foundational technology now in place, the content development of the game is no longer restricted, allowing us to forge ahead with building out our first 5 star systems. Nyx will see the much-loved Levski landing zone added back to the verse, while also bringing you one of its most iconic landmarks, the Glacian Belt. Here, you'll experience a new combined arms operation that will introduce new factions and new adventures for you to discover. With this edition of our 3rd star system, we're also going to do something that's at the heart of the entire Star Citizen experience, and that is to build it right in front of you. As we have done this year, with the addition of several major locations, such as the Hathor facility or the Lazarus complex, we will continue to unveil new Nyx content throughout the year. It's a slightly different approach to how we deliver Pyro, but we feel this gets the content into your hands sooner and shows our intent as we continue our march towards 1.0. I'm so incredibly proud of the work our teams have done and are continuing to do, and we're excited to have you on this next step of our journey. And as with any journey in Star Citizen, that begins with a little story. Большая история. Ну, он похвалился, что они много контента завезли, там, Лазарус, ASD, Hathor и все прочее. In 2025, we introduced 2 major storylines spanning multiple patches, creating a living backbone
for adventure across the universe. The first was Pyro Must Burn. It connected Stanton to Pyro and introduced the Frontier Fighters, who are relentless, brutal, and determined to wipe out any threats that cross them. And with this month's release, you'll now take part in the conclusion to that storyline. The second was Science Run Amok, with the Regen Crisis throwing the Empire into chaos, and you all jumping in to help the various corporations respond. Through that journey, we pulled back the curtain on ASD and its shady practices, uncovering long-forgotten Onyx facilities, and met new characters like Dr. Logan Yorrit and Detective Arkham Meller of the Hawkrow Agency. And just like the Pyro Must Burn storyline carried us into a new system, Science Run Amok is now setting the stage for Nyx, the next step in the larger story we're telling on the road to 1.0. As this new chapter of Star Citizen begins, let's hear from just a few of the team members working to bring this next era of our universe to life. Никс откроет под выставку бесплатный полет. The United Empire, but the UE, came out and did scans and kind of found out that the system wasn't really reset. I mean, the planets were too hard to terraform, the resources were too tough to get, so they opened it up. And one company saw opportunity where the UE didn't, QV Planet Services. And so they expanded into the system and tried to mine as much as they could, making a very slim margin by the sheer quantity of resources they were pulling out. Сканер заработает нормально. Да ладно. The system itself sort of ran its course from sort of a large corporate interest perspective, and then was mostly left abandoned. Now this ended up being the ideal situation for the People's Alliance, who were a group of revolutionaries who were trying to overthrow the dictatorship of the Messer regime that was going on in the Empire at the time. So they went to the Nyx system and established what became known as Levski. They wanted to make it everything that the UEE wasn't at this time. They set up what they saw as their ideal society, where everyone's voices would be heard, where everyone would be equal. But they've fallen onto hard times. So Nyx today is kind of at an interesting point in its history. Now that the UEE has kind of transformed itself into a democratic society, what is their role? What are the People's Alliance rebelling against? And they still see the Empire as being inherently unfair. They see their role as still trying to create a free and fair society. But on the other hand, they have more problems than ever. And there's new threats lurking around every corner. And they have to ask, are they prepared to handle that? Or do they need to turn to the UEE for help? Подождите, у нас Citizen for Prosperity, да, в Никсе главенствует? Making a star system is you approach it from kind of two angles in a weird way. What is this system bringing to the gallery? How does this new system plug into it, and what does it bring to the table from a sort of a flavor experience? We want to make sure that whatever it's bringing to the company is unique and has some flair to it. So the Nyx system is a remote system where people want to go and live free outside of the pressure and influence of the UEE. It's a remote and rugged system with a lot of hostility coming from the ever-present threat of Vandal. It's kind of like a frontier-esque thing. It's not lawless like Pyro, it's just kind of out there. Pyro's more like a Mad Max wasteland, and Nyx is more like Silverado or like Deadwood, right? It's kind of like a smaller scope. The emptiness and the loneliness is the defining factor. You're still going to find gangs, you're still going to find hostile presences, but it's where people go if they want to live off the grid. The People's Alliance is the main peacekeeping force in Nyx. They were unhappy with the direction that the Empire was going under the Messers. They got out. They said, we're just going to start from scratch, build our own society, but build it the way that we think it needs to be built. They're not perfect. They're just people, but they're doing their best. They want to help keep Nyx safe and make it prosper. They are trying to do the best that they can, but are faced with the realities of dealing with people, which is tricky.
The Pyro star is quite a warm star. Stanton star is quite neutral. And the Nix is a little bit cooler. Красивая. The system has its star, and it has this dark, really dense gas, sort of nebulous cloud. And it has points of light scattered around it, and those points of light in this gas cloud is really hazy. So because Nix is bordering Vandal space, it was important that we have a gap in the Nix gas cloud, where you could sort of just, in between the clouds, see a piece of the Vandal space. It feels so close that it's even like protruding some red light. Вот он, собственно, и подводка, да, к этим, к вандулам. Можно увидеть систему, да-да-да. So if you point your ship in the direction of it, you should find, as we build it out, that you will be in more and more danger. And I think that's really cool. To give more atmosphere, I was testing out adding some sort of space snowflakes, essentially. So when you look towards the sun, you can sort of see that sort of like sparkle. But then when you look away from the sun, you'll see the reflections and sort of like little glimpse of light. С этими частицами. For the jump points in Nix, we'll have 2 on this release. We'll have one from Pyro to Nix and one from Stanton to Nix. It should be going from Nix to Castra, but we're essentially bypassing Castra temporarily. Hey, we want to make sure you can get there any way you want. Ну, типа, да. Glacian Belt is a huge asteroid belt that is in sort of the middle of the system. Нету. Glacian Belt is a combination Я уже of проверил a bunch арт-мапу. of technologies that we already had. The asteroid fields we use for planetary rings and the gas clouds, and it's combining them to make something completely new that we've just not seen before. It's full of resources that are still left unharvested because it's kind of a tricky spot for mining. It's not the easiest place to go, but that means that there's still a lot of opportunities. Ну, это классно, то майнинг и сальваж просто в ауте. Не просто так они реклеймеры. Но это вот сейчас готовят, видимо, заранее. Так что реально хотят оживить. Тонким намеком, что, скорее всего, будет новый сальважер в среднем. It's also a good hiding spot for people who are trying to elude capture, maybe set up ambushes, that type of stuff. Always feel way more interesting flying in those spaces than just, you know, through empty void. And as we build out the Glacian Belt over the next year, lots of places to put new content. Уже начищает моль, как она и так блестящая. Is a very large asteroid in the Glacian Belt that QV Planet Services had built a mining base on that got taken over by the People's Alliance and renamed Levski. О, представляете, какой там ПВП будет с этими, астероидами? Это же просто пипец. Вы посмотрите, сколько их там. Levski is our first and ну и хотя бы biggest получше видно, чем в Fire. На майнинг-базах давно был. Там примерно то же самое. Ну, здесь, по-моему, объемнее гораздо все. So it's kind of San Francisco before you got to the gold rush. Прикольно. It's going to be the central hub for trade and hauling and ну, камней, кстати, не так, чтобы перебор. И они вроде как большие и нормально видны хотя бы. To other systems. But it does have a CD underlayer to it. Over the years, you're sort of improving the generation method of those asteroids to culminate towards this specific point to make large, explorable location. Мне нравится, что у них when you везде fly towards Levski, you see this huge gas ring around it, scattered small, mid-sized pieces of the asteroids. Well, Levski is immediately apparently unique by the fact that it's a facility clamped onto the side of an asteroid. The breathtaking views of looking into the belt instantly gives it a unique charm and flavor. As you approach, you'll initially see a very dramatic borehole that goes all the way through the asteroid. You will also see growing out from there and alongside Levski. There will be landing pads along what are called the spine.
А хотя это просто обычные пады, как Lots на of любой станции. Ничего industrial особенного. pipes and Но очень детально transport всё. systems to bring out the refined mining materials when it was a mining station. Before Голосуем, we were сколько using an количество actual FPS planet, будет so на we старте had Никса. all of the space available to place all of these structures. But now it kind of meant that we had to create an asteroid which has the appropriate size to. Охренеть. If we took the whole shot of the asteroid, you will see that there is an area to fly underneath. We plan on bringing in whole sea gameplay, so this is exterior cargo elevators. So as a team, you will be able to load and unload cargo. И ручная погрузка-разгрузка, скорее всего, нас ждет. Such as the cargo trains going around tracks. It's now going to be fully EVA-able. There will be walkways around the main landing zone to walk on using gravity plates, but you can drift off and kind of go wherever you want. They can explore fully the whole place, which is great. Unlike the majority of anarchists living in Pyro, there are people here in Nyx that care. It's not a downtrodden or derelict, dilapidated location. It has a sense of order. But only where the People's Alliance has people living. We've had Levski before, and we've updated it quite substantially to be more in line with the newer features that have been put in since, but also visually, and there's been a lot of quality of life fixes that we've wanted to add and bring up to like a good standard for a landing zone. Gracing the main lobby of Levski is a large statue of Anthony Tanaka, who was a child worker. And was being worked to death, all of them were, and Anthony Tanaka just had a break and just said no, and stood up against the foremen, the supervisors, the managers, the guards, and was killed for it. And so he became a sort of a figurehead. And kind of was one of the linchpin moments in seeing the fall of the Messer regime. So if you take the elevator up to the top deck, you'll see the top view and the cargo area as well. So you can go through the cargo shop. You've got your normal kind of cargo needs. You'll have ability to trade and buy your tractor beam and other gear that you need. So if you were to die in the Nyx system, then one of the places you might come out from is the hospital in Levski, which is called the Mercy Hospital. So Mercy Hospital is just basically a local med station for all the residents of Levski. Anybody traveling through the system, again, they're trying to provide as good medical help for people as they can. Там была стойка insurance. When you arrive at the HAB's location, you'll be presented with a lobby, elevator bank, and then you will take that transit to the HAB room. So within that room will be a pods. That's where the original miners would have lived. Что-то мне кажется, навряд ли. They're not the nicest, and they're a bit messy, but they're a home for people. Хотя они говорили про модульность ангаров, может быть, что-то. If you head down to the lower view deck, you'll go through into the Grand Barter, which is your main social and commercial area of Levski. Я очень жду магазинов и базы строительства хотя бы в каком-то варианте в самом начале. And that includes things like Corderies, which is your armor shop, and also conscientious objects, which is for weapons. Подожди, у нас еще There's also one of my favorite places, Cafe Musée, which is where you can go down into some of the more rocky depths and наваливать по нарастающей, как в прошлом году. You never know who you meet down there. Когда-то базы показали, If you explore a bit more around the Grand Barter, there's other routes around and little side passages. There's another shop that's away from that area called Teachers. Teachers Ship Shop is basically where you would go if you were looking to pick up a used ship, buy some ship parts, fix up your old ship, find some new stuff. Который лагал. 6 FPS он был. For Levski, and everything that used to be sold there will now be sold at Teachers.
Another new area, as well as the cargo shop that we've added, is the refinery deck for Levski. That's where you can take your processed goods, not just from Levski, but from the rest of the Nix system, and refine and sell those goods there. As a lot of the content in the next coming releases for Nix is going to be mining related. So it's super important that Levski is a really nice hub for mining type of gameplay. So we're really happy to bring Levski back into the game. It's been gone for quite a few years now. I think it really provided a unique environment of it's run down, but the people who live there love it and are working their hardest to make it a great place to live. Людей по разным системам. Вообще большая часть людей в Стэнтоне тусит до сих пор. We don't want this just to be re-release. We do want you to go, wow. It's not going to be as complete as Pyro was it first came out, but it's going to be our first iteration, and you're going to be able to see it grow as we work on it. Like with everything, we're always learning and improving and finding new ways. I mean, is there anything more Star Citizen than just building the system while the players watch us build it around them? It's going to add a nice dynamic to and be a much more calming, style system than Pyro. The people who played it before, Первый месяц там ни в Pyro, ни в Стэнтоне никого не будет. It's going to be a great new location. This is the first time that I'm going to be able to touch stuff and kind of bring my own content to the game, and that's really exciting to me. Levski coming back into the game is a huge milestone personally for me. So I worked on the original quite some time ago. So seeing it come back and updated and improved and better is fantastic. На текущий момент именно. Если брать тот же WRA.I.T.H. So we've talked about Levski, we've talked about the Glacian Belt, but you're probably asking yourself, what's the new gameplay activity we're going to be doing? So let's find out. Welcome to Nix is your first experience in a new space station in a new solar system. It's a mystery to be solved. There's things for the player to explore and look into. There's going to be some twists and turns, of course some combat, and if you're lucky enough to survive, maybe some good rewards. This is basically a continuation of kind of our ASD storyline. So in the closing out what we had called our Science Run Amok storyline, we had revealed that ASD had been procuring sort of very black market illegal stuff in order to conduct their experiments. So this mission is basically going to be continuing on that trail. So the Navy has learned that illegal tech is being sold in the UAE, and they're hiring Intersect to investigate. Intersect Defense Solutions is the leading military defense contractor in the UAE. So the Navy contracts with them a lot for doing various kind of military operations that they don't want to handle themselves. We didn't want players to be working directly for the Navy. The Navy just doesn't call up random citizens and ask like, hey, if you're free, can you fly a helicopter? I guess as a player, when you can think about like, oh, where am I gonna be doing missions that are capital ship battles or large fleet scale stuff or military operations, that's all gonna come from Intersect Defense Solutions. Intersect have discovered the source of the illegal tech is in the Nix system and an old abandoned QV Planet Services logistics station that's come back online. So they want the players to figure out what's going on. Не показали, ты про Nix, что ли? Так там же в основном астероиды. So when you come out of Quantum and you start your approach vector to the objective, you'll be weaving through asteroids, going through the Glacian Belt, and slowly the station will reveal itself. Now this is an old QV logistics station. It's pretty beat up, it's pretty derelict, but there's some points of interest that you'll spot as you go through. So the station itself shares design cues from old Pan Am stations found in Pyro. This architectural design found its way over to the Nix system as the system was being established, but you'll also see some additional design cues that QV planetary services were adding, so it's a nice transition architectural point. It's fairly skeletal in design. You'll see logistics yards and cargo yards, but also facilities pinned inside the asteroid, creating this network of facilities. You'll notice there's a Polaris near the main hub. It's not a normal Polaris. It's damaged, it's broken. It's not a standard
corporate Polaris. So at this point, you should be asking yourself, who does this belong to? Away from the Polaris, you'll see struts leading to asteroid bases. Now, these asteroid bases are locked, so you don't know exactly what's inside just yet. But all of this comes together to form the playground for the mission to take place. So not only is this facility unabandoned, but it's also under attack from a surprising but familiar foe. Бандульчики. Те самые как раз ролик стартовый. Очень похож. Хорошо сделали. Подожди, это новый корабль или... Это Стингер новый... слева снизу. Бомбер, который как раз был в Скотт-Бановском видосе. Это тяжелый штурмовик от Виндолов. Аналог F8 по классу. For the first time in the PU, the Vandal. Огонь. Какого жирники, а? Мне просто заставка начально понравилась, когда они от астероида вышли. Сразу ролик 2015 вспомнился. Striking out against outposts and such in the Nix system, they don't really know what they want, don't know why they're doing it, but it seems like whoever's running the station is really pissed them off. Vandal raiding parties have been arriving in the system, and they're unaffiliated to any clan. There's small groups coming in and picking at them, but as time goes on, those raids are getting bigger. Бандулов можно будет себе в ангар затащить? They'll be the scythes that you're familiar with, waves and blades that we all know and hate, and a new craft for the PU, the Vandal Stinger. Короче, это тяжелый бомбер, да? Этот истребитель. Да, походу, у него что-то сбоку ничего не видно, да. So at this point, you have a choice. You can either bug out, mission over, or join the fight. Я сказал, аналог F8. По размерам он как Старранер вообще выглядит. Собственно, это 8-й делался как ответ на угрозу Глеб и Стингеров. The player should be able to deal with them, but they will have to be prepared and they'll have to come back in to fight off this initial wave, and that won't be the end of it. Как лагает. After you fight off the Vandal ships, the mysterious inhabitants of the station invite you to come on board. Which Insec sort of will encourage you to do because it'll help further their investigation against what's happening here, why these QV stations have come back online. You dock your ship, you board the station, and it turns out the inhabitants here have a real surprise for you. Конечно, вообще эпик. The player will be immediately ambushed. These guys are not your friends. Of course, it's not going to be easy because the people that are inhabiting the station are going to fight you every step of the way. The fight will be challenging, but this definitely will be the warm-up phase of this mission. This will be the players getting a sense of what exactly is going on there, who these new people are. They'll be in unfamiliar armor. They will be wielding unfamiliar weapons. And we want you to get a sense that you are in a new place, in a new territory, fighting a new faction. So after you survive this initial ambush, you get back in touch with Intersect. Там будут две эти группировки. Хороших и две плохих. Why are they Осуждаю на всякий случай. At this point, there's more going on here than anyone thought. The directive from Intersect is to explore the station and collect as much information as you possibly can. Along the way, you're going to get to explore some new areas. It's not just the space station. There's the disabled capital ship. There's asteroid bases nearby with obvious installations there, other forces that the Vandal have been attacking. Не показалось ли там была капсула вандулов, воткнутая в землю? Explore the locations in any order you want and try to find out who these people are and why the Vandal are after them. You'll find new clues, you'll find ways to solve the puzzle of what's going on at the space station, and find out what kind of loot they have for you now that you've beat them. And of course, this is a legally open station, so anything you find is yours to keep and sell, maybe even give to Wicklow. Опять отдавать Викело, что-то. Вот, это опять капсула по центру была. Это которая для штурма, да? Штурмовая, да. Vandal Cleaver, even faster. There'll be a different story and different flavor. Obviously, we can't have the same thing happen every time. There'll be other missions that Intersect will offer to you based on the evidence that you found. Now you know the real story, and you can start digging
and giving more information to Intersect along the way. Блин, ну он прикольно выглядит. Ну, движки, конечно, такие мощно выглядящие. У него пятерки там 4 штуки, или что это? I'm excited to bring 4 пятерки, 4 четверки. FanDuel ship combat to SC. Ну, для пятерок не многовато ли? 4 штуки. В сравнении с этим Гардианом, по-моему, это пятерка Гардианом X по размеру. У Гардиана X там сколько? 4 четверки, у обычного 2 пятерки. Думаешь, он будет в продаже? Думаешь, он будет от Эсперии в продаже? Как минимум его можно будет угнать, раз Вандула на нем будет летать. Если тебе не заблокируют возможность входа. So we'll leave 4.4 there. Что я пропустил? If you're at one of the watch parties, please raise a toast to the great work that all the teams have been doing this year. And I'll be right back in just a few minutes to look ahead at some of the things 4.4, да, coming это in патч как 2020. раз будет под выставку и с Никсом. Hello, everyone, and welcome to the Voyager Bar in beautiful scenic Orison, where the staff of Platinum Games Manchester is gathered for their very own По-моему, Direct Watch Party. это охрененно. Просто вторая система, второй год подряд. Ну это вообще внезапно, что они такие сказали, что через месяц. Ну это они очень хорошо в секрете держали. Вообще же не было никаких утечек по поводу того, что у нас Никс будет до последнего. Next week, we're hitting our 9th patch in 10 months, and then in November, we're going to finish out the year strong with the long-awaited arrival of the Nix system. And in case you missed it, because you were chatting with friends, hi. It's not the lawless wasteland of Pyro many folks have been speculating, but an independent system with its own set of rules and laws and multiple ways to get there. It's an exciting time for everyone at Cloud Imperium Games because, as the architects of our persistent universe said at the start of the show, the foundational tech that we've been building for so many years has now unlocked us to bring more to Star Citizen than ever before as we continue our journey towards 1.0. Now, before we continue with the show, let's get a few housekeeping tasks out of the way. First, we're simulcast on YouTube and Twitch. So if you want the keen communities of Twitch or the 4K ultra-high resolution of YouTube, you have your choice. Second, throughout the broadcast today, we want to see and hear what you have to say along the way, and you can tell us on social media by using hashtag CitizenCon. We're especially interested to see any photos from those watch parties that are happening across the globe, and we're going to find some way to bring a few of them into the broadcast later in the program. Third, we've also had a CitizenCon contest going for people to create their very own slice of life in the PU videos, and we played the winning entries during our pre-show countdown. Они их покажут в прямом эфире. Super varied. Я представляю, что там за фото будет. The team to show the life of a miner or a hauler or a bounty hunter or whatever. But one guy just said, I'm going to make a video about how awesome I am. And I respect that. So shout out Nocturnal Revenant. I don't remember if you were one of the winners getting an L21 Wolf from Kruger for their efforts, but you won the coveted Disco Lando Narcissist Award. Good job. And to all the winners, I'm sure someone will either be in touch with you about your wolves or they'll just show up on your accounts. I really don't know how that process works. Probably would have been good to find out before the show, huh? He's so afraid. Either way, if you missed the pre-show and are curious if you won, you can check the replay after we're done here today. Блин, Никс. All right. Через месяц. I just realized that my bosses Chris and Sandy are sitting in a movie theater watch party in Switzerland right now. Полон контента, я считаю. Один из самых удачных годов. This is especially torturous for Chris right Особенно начиная с 4.1. Super excited about the next segment we've got coming up. Aren't you, Chris? Это когда нам лифты завезли? Когда все починили после 4.0. Do either of you regret that decision so long ago? All right, so I've probably pushed my luck enough. Let's get to the next thing. When Nix arrives next month, it'll have Levski, the Glacium Belt, and the new Welcome to Nix operation we just discussed. But throughout 2026, we'll also continue to build the star system out with new features and new technologies that will not only set Nix apart and give it a unique identity from its sibling star systems, but continue to set Star Citizen apart from other video games altogether.
Now at this point, if you're running one of the watch parties, you're going to want to crank your speakers up for some brand new music from the maestro Pedro himself. And let's take a look at some of what the next year has to offer for the next У них даже в заставке, на самом деле, новая музыка была, вот когда каунтдаун начался за 30 минут. Ну, кстати, я не всю музыку нашел. Это та, которая типа ambient в некоторых местах, там, в барах, например, играет, или там в автомате, например. At Cloud Imperium Games, we believe art inspires the best technology. And through the development of that technology, it pushes us to create even better art. When Genesis comes to the persistent universe starting next year, it will change how you experience every world. And not just in the building of the new planets for the Nix system. We will also go back through Stanton and Pyro and reimagine them through the lens of our technology. Previously, and more traditionally, we'd create slices of biomes, like deserts or forests. This approach moved us forwards and got us this far, but solving the scale was always tricky. And for Star Citizen, we like to do scale on another level. Issues like seeing tiling from our height maps from high altitude, or the unpredictable blending when two biomes connected, were common. But ultimately, things just never felt right. Our worlds were gorgeous, but to us, they still sometimes felt like interpretations. Now this was a super hard problem, which we needed to solve at the scale for Star Citizen requires. We challenged ourselves to emulate nature in the most believable way, and not just on a planetary scale, but to our level of detail. Короче, Genesis в следующем году завезут. With Genesis, we've made a complete paradigm shift to how we do things. Biomes are now created based on the physical data sets, with the assets being spawned whenever and wherever the correct criteria is found. Это очень круто. So when you see a forest or a meadow, пусть только попробует кто-нибудь потом сказать, что уровень графона уже не тащит. Что там Unreal Engine 5? Что, простите? Что за Unreal? Да-да-да. Сделан. Охренеть. Genesis also ties into our все можно жить, короче, в дикой природе. Все это в одном Our new planets are built from the information we create for our different datasets. Надо же с чего-то начинать. Like height maps, humidity, temperature, soil types, soil amounts, geology erosion data. Блин, просто генератор скриншотов 2.0, короче, ребята. Готовим кнопки принтскрин. Протираем их от пыли. Короче, может, кино снимаем. Ё-моё. And where rocks have broken off over time due to erosion. Of course, these new tools still give us the ability to direct the look and feel we want. The attention to detail from the tallest mountain to the smallest flower is still our core. Вообще что-то из Pyro. Ну это Pyro, да, это однозначно Pyro. We can now keep that detail-orientated mindset Болото! Охренеть. And it provides the quantity. Genesis provides our planets with the ultimate sense of exploration, discovery, Пора 60-90 покупать. We want you to find that perfect place, with the planets providing an abundant resource to harvest. Блин, он так сладко говорит, что закладывается подозрение. Очень вкусная сказка на ночь. Да. And where you want to settle down and build your home. Ага, вот и база строительства. Так. Навострили ушки. As a reminder, some of the visuals you'll see will evolve and change as we continue our technological development and hone in on the final look for Nix. Ну то, что там оружие больше. Genesis is our name for a group of technologies that are improving our ability to build worlds, refining those that we've already created, and ultimately expanding our persistent universe to the scale and quality that we all expect. I work on planet tech, so let's talk about how that's continued to evolve since our presentation last year. And instead of just highlighting some really cool biomes that we can create,
let's go ahead and show how all this work applies to the upcoming planets of Nyx. So there are 3 planets in Nyx. Nyx 3 is a gas giant, and I think it's blue. It's not going to surface. I don't really know. Nyx 2 is a yellow, toxic. It's got like this high pressure atmosphere, and it's like a very volatile planet with high risk reward gameplay. It's going to have some really interesting biomes for you to discover, but for now, just know it's going to be dangerous, because today we're going to focus on what we consider to be the hero planet of this system. 3 планеты, он сказал, да? Nyx. Nyx 1 has got a rugged, remote beauty. It's got a diverse set of biomes, from weathered rocky mountain ranges to vast sweeping forests and grasslands, and from damp, expansive wetlands to claustrophobic festering swamps. Смотрите, какое освещение, просто пипяу. These core concepts give us a fantastic platform to hone our technology. In some cases, because the current tech couldn't do them at all, or because we want to completely step up our game for them. Ну, наконец-то пригодятся вот эти светящиеся рога на броне. Анна Армор, хоть где-то. The orbit appearance of the planets going forward is far more tied to what is present on the surface. Previously, we had different data that drove the orbital and ground coloring. That's because the orbit was designed to look like vegetation that we place on the surface. The ground coloring was trying to be a mix of soil, rock, and the organic compound coloring that forms the kind of colors there. Now we author much more of the data in a unified way. When you look at Earth, you see blues and greens for ocean and vegetation, and brown or yellowy tones for sand and soil. We wanted to keep it as simple as that. The same set of textures and data that define the color of the soil, sand, and rock on the ground are used to create the orbital look. Я даже готов был бы вот за Genesis отдать свои 5 копеек быстрее, чтобы Никса вышло. Including variations due to species health and the current season. This creates a far more complete image and allows you to identify features, geologies, and potential points of interest all the way from space. Короче, прямо с космоса можно будет определить биомы и куда лететь, чтобы что-нибудь добывать. Блин, красиво. Гора сверху очень высокая. When we approached the surface of the planet, we wanted to start by focusing on just the soil and rock. One of the things that was missing from our terrain previously was simply feature complexity. Looking at our contemporaries, we lacked detail at the ground scale. To combat this, we've added a new layer of data. That layer Короче, они детализуют пространства большие. These are intelligently placed on top of the existing 4-kilometer terrain tiles based on slope, soil type, and other erosion data. And these medium tiles don't just create height changes, they also bring in local erosion data both for soil and bedrock size values. Мне просто интересно, как будет DMR выглядеть, как будет DMR-ралли проходить. And allows us to create far more unique locations across the planet. Гребаные камни уберите. So now that we've nailed the surface, let's have a look at adding some rocks. We've now got 2 major contributors to the rock content of our planets. Firstly, long-desired feature, cliffs. We are adding large-scale, very detailed to all our cliffs based on the geology at a given location. This adds an exciting new dimension to steep slopes that we simply couldn't get before. Пешком, короче, не пройдешь. Second is a big one for you ground vehicle enthusiasts. Rocks are now found not scattered everywhere, like spilt popcorn at the cinema, but only in places you'd expect to find them, thanks to a brand new rock scattering algorithm that isn't annoying as hell. Новый алгоритм расположения камней. Generated for each large and medium tile, now rock distribution makes sense and has a physical basis. So if you're still crashing into them after this comes out, that's on you. То есть DMR станет нормальным. Да, ну там пипец, просто один раз поучаствуешь, помните, поймешь, что все всрато очень.
Блин, это This очень ties into красиво. how we'll be Просто distributing слов нет. minables in much more interesting ways too. So now that Просто our можно base сидеть terrain в and rock каком-нибудь scattering биоме looks и good, делать фотки. Все. let's add some vegetation Вот и and вся игра. explore some additional Для меня biomes. достаточно. Next one's forests and grasslands are full of trees, various grass species, Охренеть. rock formations, and they're found in all sorts of elevations like mountain valleys, open plains, and dense meadows. And when we start to add a bit of fresh water, they begin transitioning into more wetland type biomes. And while forests are super cool, let's focus on the grasslands and wetlands today. Это все хорошо, а где картошку садить? So, Ну подожди how are ты we своей making these look картошки, so ё-моё. great? Obviously, we've had grass before, but never meadows of it. Боже, какая Because until трава. now, we haven't been able to spawn grass in large enough Наконец-то мы quantities потрогаем траву в or этой игре. effectively represented Нормально. at distance. So we're stepping up our game in terms of spawning, shaping, and shading grass. Ой-ой-ой. With Genesis, we now leverage GPU spawning to create vast quantities of assets across all biomes, whether it be Когда dense нужно это meadows, будет 4090 с 48 гигами видеопамяти, да? Я так понимаю. Минимальные системные требования. we are also able to fit our grass tiles to the ground by conforming them to the unique terrain underneath. Now we can finally cover complex terrain shapes with grass and ground cover assets, and as a result they are now gravity aligned, meaning each blade is oriented as you'd expect and not sticking out like before. Еще и гравитационное влияние на траву. Пипец вообще. Next, let's take a look at how we light our grass. А машина может придавливать As in real траву, life, нет? the shading of a grass blade, or indeed a whole field of grass, is lit very differently to like a flat surface. Или корабль, когда зависает, понял, типа трасстерами пригибает траву или нет? Think about it makes sense. А At a деревья? distance, a field of grass is far more Можно like a срубить carpet or дерево. cloth than a flat surface. This improves how our grass looks from a near perspective, as well as bringing us nicely into how we're solving the distant representation of grass. So, let's talk about the distance problem. Что они One of our молчат про biggest базу строительства? Да achievements подождите Genesis вы. is allowing us to build beautiful biomes Сказ of flora and отрубаешь. geology assets, like a building set. Like, can I say Lego? No. Too late. But in the past, this broke down very quickly when objects simply disappeared when viewing the same biome from 10, 20, 100 kilometers away. Because we don't hide planetary transitions and allow you to view complex regions from very large distances, there are almost infinite perspectives from which you can see a location in Star Citizen. So, how can we afford to evaluate complex spawning logic at runtime for the entire swathes of the planet? Enter the virtual terrain. Ну вот и пролоды. Virtual terrain, or VT Ну for это short, пипец как is how сложно. we now cache and represent our terrain Да at чтобы varying scales. объекты не появлялись из ниоткуда. This has been the Динамические enabler of лоды. all of the lovely advances in terrain complexity and asset spawning we've shown so far. And it's also how we now evaluate and represent vegetation from a distance. When creating the VT for each part of the terrain, we assess if vegetation has covered the ground, and if so, what shading should be applied. For all of our biomes, we're now able to use the same shading model for the distant representation as the close-up Считай, куда бы ты ни asset, whether пришел, у that's our тебя lovely rolling будет hills, высочайшее качество, и при этом дальность some прицелки more хорошая. dramatic rockscapes, Интересно, как это в прицеле будет работать. those muggy wetlands, or even our festering swamps. Потому что технически ты с места не двигаешься. So, Что-то, yeah, по-моему, с we освещением didn't это уже forget новое about the освещение, swamps. нет? Вам And так не they're coming кажется? to next Да, month. уже Да, illumination. да, уже Built очень using хорошо the оно lessons learned and all отрабатывает the прям через technologies деревья вот developed, это вот все. these swamps now Ну, сейчас spring так не into работает. existence from the planetary data. Ну так они поэтому вулканы и This лепят. biome combines Потому all что of the штука elements работает from the лучше. other biomes С we've shown глобальным you illumination, today. насколько я помню. From water interaction, denser spawning, unique ground coverage, and I think it creates something really unique. Что там делает 8-й? Они не задавались этим вопросом? Смотрите, а что это там за Ищет артефакт стингеры. на фоне?
Видели, нет? Там какой-то артефакт был. Anyway, кусок that's our чего-то update станции on или the чего-то. Planet Tech portion of Я не успел Genesis заметить. and how we're using it right now to sculpt the identity of Nix1. And I hope you're as excited as we are to explore this and everything we haven't shared yet next year. As you can see, Genesis is now inspiring everyone here to create planets of the quality and believability we've always strived for. A meeting of technology and art that I truly believe will set our worlds apart from anything we've done before. And with that said, let's move on to a little travel between systems, literally. Миссии кросс-системы? Наконец-то, блин. Ну, у нас была миссия. Up until now, our mission system has been specific to the star system you're in, meaning a Stanton mission has to take place in the Stanton system, and a Pyro mission has to take place there. We've never been able to link these together, but with the introduction of our third star system, it's time for this to change. And that begins with the introduction of interstellar cargo. What are you talking about today? System-to-system hauling missions. Hauling is back. No one said hauling was gone. You guys even play the game? Ну вот, коробочки можно будет таскать нормально. These are exactly what 2 дня летел, да? Ударился в астероид, потерял. Various volumes of cargo between the stations. So there'll be high volumes of cargo that kind of fulfill the purpose for the whole sea and the other series of these ships. Я банкрот. And there'll be a few Или sort of слезы more владельца direct routes. Full C, да? So you might pick up some cargo from Ruin Station in Pyro and go through the jump point to Stanton and drop it off there at one of the Helios. So if you've never sort of experienced the jump point or going through it, these missions will require you to. Есть такие люди, которые через школу ворота и ни разу не летали. Any size of ship. I'll be doing them in my Drake class myself. Between Stanton and Nix. Just a Drake cutter. I've got a few ships, but the Drake core is really cute, so. One thing that we're looking to add with these interstellar missions is scripted combat encounters where you can be attacked by NPC ships. Maybe the mission giver has tipped off some NPC-шки могут напасть на тебя. with that cargo, as well as express missions, which means the deadline timers that you're used to in the regular hauling missions might get really tight. You've got to learn to be very fast. All of the love and care that has gone into hauling missions so far, with the logistical network and making sure they make sense within the themes of the systems, just as much love has gone into the interstellar missions we're making now. At the start of the show, we said we was going to build out the Nix system right in front of you after 4.4 launches next month, and why we want to keep as much of what we're doing behind closed doors so you can discover it for yourself in-game and on your own. We still are excited to share with you a brief look at one of our up-and-coming locations we're calling Rockcracker. Локация новая. Ломатель камней. Okay, so Rockcracker, Jared, is our internal name. Rockcracker is where you have to crack a rock. Да ладно. It's a big rock. You want more? So way out into the Kiga Belt, you'll find these old QV breaker stations. То есть нам надо таскать будет камни, чтобы их ломать? Серьезно? На СРВшке, что ли? These were originally industrial facilities breaking apart large asteroids and mining them down. But since they've been mothballed and been left abandoned. So you're going to have to find your way inside and thinking about how do we bring this facility back to life. It's not just about flipping a switch. As you bring these stations back to life, you'll be lighting the beacon and calling attention to these long-forgotten places. Короче, камни не надо будет привозить. Короче, нужно будет не только его One of the main features is the laser head, which will require certain things to get working. It's up to you and your friends to find how to get in. Какой-нибудь прикольный ресурс. There'll be a variety of options. Как этот ласиум. Whether you're discovering the bowels of the station and mining your way through long-forgotten tunnels, or you're going through the main laser entrance.
Now, as you're traversing through the facility, you'll find the old engine room. Now, there may be ways to bring the facility back to life, kickstart the engines, and bring power to different parts of the facility. Maybe eventually bringing the laser back online and cracking some rocks. Майнеры, короче, готовят тяжелую броню, гранатометы, снайперки с собой. Прикрытие боевое. Outlaws in these stations trying to stop you from what you want to do. Блин, а у нас будут локации, где нужно просто мирно что-то изучать? Или мы все через PvP проходим? Брат, ключевой момент. Ну да, я говорю, короче, это Хатор. You've systematically brought power to various functions of the facility. You've activated the laser. You've fired the laser. You've broken apart the rock. Ну только это новая типа локация. Хатор-то это старый, с театра войны. А, ну понятно, вскрытие. Опять дырочки. Френдли дыра. Yeah. You just get into your ship and fly in and start searching around and trying to find the pieces that you want to mine. Охренеть. Опять же бег. I'm really excited about Rockcracker because it's a sandbox activity. Тут еще не отполировано немножко. Whenever you want to. Ага. Походу, this content is for players who enjoy mining, who enjoy exploration, investigation, and don't mind a little bit of FPS content. Кто будет денег платить, пока непонятно. Что-то новая пушка была? Что это было? Very new experience compared to any other asteroids, because this one, kind of like Alan and mine, will crack open and show its secret. And one presumes you can make a decent amount of scratch on an asteroid that's big enough you fly your spaceship into it. It wouldn't be worth doing if you couldn't make a good amount of coin. Yeah. Making promises for the econ team. Yeah. They've got to balance it. It's for people who want a lot of minerals. When crafting comes in, when all the other mechanics and features that we want in the game for 1.0 come in, it will be a place where like an organization or a group of like 5-6 people could come and just get a monumental amount of minerals. Понятно, сосредоточение минералов типа в одном месте. So, that's a look at some of what's coming over the next 12 months. In addition to what we've shown, there'll be new mission packs tailored to the People's Alliance and their struggles. There'll be events that invest you into the evolving storyline of all 3 systems we'll have in the game. And of course, when we begin populating these with new planets, there'll be a whole host of ground-based POIs, settlements and structures inhabited by those trying to make their way in the verse. And all of this in service of building star systems that complement the massive corporate yard of Stanton, the lawless ganking of Pyro, and now the new frontier of discovery for the Nyx system. Should I say ganking? You already did. Good job. So yeah, a whole lot to take in there. Interstellar Hauling is the beginning of a massive expansion to the mission system that'll let us connect these 3 star systems like never before. What else we got? Rockcracker. Для меня это теперь на первом месте. One of the next operations that'll be coming to the Nyx system in the first half of next year. В целом они для всех геймплеев плюс-минус постарались. То есть какие-то миссии там ПВЕшные пострелять, новую банду, что-то там вандульчики, здравствуйте. Вот вам и покопать внутри большого астероида в 5-6. Ну и повозить грузы между системами. Да-да-да, то есть для всего плюс-минус все есть. Ask Slarty Bartfast over there how they're going to use Genesis to update the planets and moons of Stanton and get back to me, all right? And see if we can get some fjords. What else we got? The
CitizenCon digital goodies pack. That's a hard thing to say. That went up for sale a couple weeks ago and has a whole bunch of mysterious items in it. And that's what I can tell you now that almost all of them are tied to the Nix system in one way or another. So let's find out what's actually in them. There's a gunship flight suit, между игроками. 2 armor sets from that mysterious faction. А вот и новая пушка, походу, про которую ты говорил. О, здравствуйте. Калаш. Калаш и автоматический дробаш. С костяшками. Прикольно. Калаш давно ждали. Костяшки, это, небось, опять акеловская. Бурила бьется в экстазе. Что там по обновлению пары, что-то. Так это в следующем году только Генезис завезут. О, боже мой. Yeah. Okay, so against everyone's better judgment, the thing has finally happened. Can I help you? Да. How do you think the show's going? Good. We're getting the next STAR system and the Vandal are coming. Kind of been a lot of Nix, right? Well, yeah, but it's a major milestone and deserves a major showcase celebrating Abbott's hard work. And you got more, right? Well, yeah, there's spaceships coming up. Cool. Wow, it's like they А вот ведро справа похоже уже на тяже. If pictures steal your soul, imagine what face scanning and PCAP does. Well, а это что, плюшевый вандул с ножиком, что ли? Прикольно. So I'm headed out. Bye. Oh, regular CitizenCon is still better. You should have done that. Of course. Такое броня не слишком впечатлила. Part of me that isn't a soulless marketing puppet. All right. No. Ой-ой-ой. Так, ну ждем это ждем в контест-зонах Олега с новым автоматом. Мем про Олега знают те, кто Hi, my name's John Crew. I'm the vehicle director here at CIG, and welcome to Talking Ship, where we're going to talk about 3 new ships coming to the Pacific universe. Давай. Так. 3 корабля. The last year has been pretty hectic in terms of vehicle deliveries. I think we've delivered the most we've ever done in a 12-month period, and we've covered all the way from tiny little snubs all the way up to capital ships. We've kind of filled out a few little gaps. We've introduced some new ships by some old manufacturers. We had the Polaris come out, and obviously people have enjoyed playing with that. We snuck the Idris in without none of you expecting it for a while, and it's been a busy year. It's nice to start revisit some of the older catalog and some of the bigger Ребята, у нас ships час I think прошел. my favorite ship Еще from час last контента у year нас is a предстоит. tie between the База Wolf and the строительства Golem. все еще не теряет Favorite ship from надежды. last year? Probably the Wolf. I feel like it's the obvious one. I'm trying to think of something else, but I really like the Wolf. Everyone's mentioned the Wolf. The Wolf's everyone's favorite. The Wolf, obviously a return of Kruger, a completely new aesthetic to the game. Высокомодифицированный Олег. Yeah, it was kind of everything we set it out to be, and it revived an old manufacturer we've not seen anything from a while. So yeah, I'm going to say the Wolf. The Golem, I think, is just an incredibly well-formed ship in such a small package. It really just shows off that Drake aesthetic, giving you the absolute bare minimum needed to perform a role. I honestly do really like the Zeus. I think it came out really well. It's kind of hard to pin down a favorite, to be honest, because we've released, a lot of really cool ships. Next year we've got some super exciting ships coming up. We're ticking off a few big ones, which is good. We're gonna see again maybe some ships from some manufacturers that don't have that many in their lineup. There's a few big challenging ones starting, so they're good. A breadth of ships, should we say? The 3 new ships we're going to introduce today all tie in some way to the primary factions fighting over the Nix system. We'll start with the People's Alliance and Anvil Aerospace. Anvil is a very military-based brand. It's been a brand that's in Star Citizen for a long time, fighting for lots of military contracts and law, often up against Aegis, and to the point it actually beat Aegis in the past. You will be familiar with a lot of their ships' designs, such as the Hornet and Lightning. Earlier this year we introduced the Anvil Asgard, based on the Valkyrie chassis, which is an extremely popular offering. And this year we're bringing the concept ship we introduced last year, the Anvil Paladin, to life. The Paladin is a gunship from Anvil Aerospace designed to support ground operations. Gunship is a ship that's designed to Редимер плачет в сторонке. While
dealing a lot of damage, also taking damage. We don't have a lot of gunships in the game that are true dedicated gunships. They are quite a tricky archetype to control in game without being too powerful. It's designed with a lot of firepower and high armor and health, but very low maneuverability. It's multi-crew, it's just built purely for battle. It's got lots of armor, lots of guns. Валера тоже будет плакать, судя по всему. It's got a very similar squat kind of form to the Valkyrie. It kind of reminds me of, I guess, like a pit bull. Obviously a very menacing silhouette. It looks quite forward-weighted in its stance. It feels like it's coming towards you when it's just sat still. And I think that's something that helps feeling intimidating. Ну, значит, будет плакать. If we swing round, following the ship round clockwise, what you'll then see is first the side turrets. If you notice the canopy, you'll see that there's a fairly thick space between the glass за Варбонд, уже выкатили. exterior. That's because it has deployable armor, which can come out and give you a little bit more cover while you're actually attacking the target head on. It's got these really nice kind of dual connected wings with the turrets out on the sides, just to try and give as much kind of range for those turrets as we can get. Which is controlled by one of the two remote stations on the bridge. If we come around to the rear, you'll see a rail. Now that rail mounts the main turret of the ship, which is controlled by the co-pilot. So you've got full 360 coverage underneath, full 360 coverage on top with it. And then the side turrets also have 360 coverage. У него она ремоут, но под стрелка. Outsideways. So really you have between the turrets pretty much 360 coverage in all directions. directions. Только боковые дали. One of the unique things about the Paladin is all the turrets are remote and all the crew are located in this one central two-story room. A lot of our other gunships, the crew gets scattered across the ship, but with the Paladin, you're all sat together with a nice, cool experience, so you can really feel like you're playing as a group. You've got the pilot, co-pilot up top, and you've got the gunners underneath, and I think that helps with the intention of what the ship does, because you've got this really nice kind of like gunner viewpoint down, kind of giving this lower coverage. We added a glass floor just to keep the two connected. I think that really helps with the feeling that you're all working together and communicating. That said, if you don't have the ability to fully crew a Paladin, you can still fly it and engage in combat solo. Obviously not as good as if you have a full crew, but you can't always guarantee your friends are going to be online. As a solo ship, it's pretty capable of doing a variety of missions within Star Citizen. So if you want to run this ship solo, you can take on combat missions that, say, other heavy fighters like the Scorpius or other ships such as the Drake Cutlass could do. Ну, мощно выглядит. Coming aboard the Paladin, you enter into this sort of armory, ready room area. You have a variety of suit lockers and weapon racks in this room. Everything's very militaristic, stripped back, simple. It's a very functional space, but you'll find everything you need in there. One of the improvements from the original concept is we've added a small dedicated cargo bay area, allowing you to store actual SCU crates. Forward of that is the route to the lower gunners, and then upstairs you have the bridge area, and then off that central area you have the dual living quarters, one on the left, one on the right, and then at the rear you have the main sort of engineering area where the majority of the components are. Also within the upper traversal area, you also have a little breakout area with редимера не так, и этот никому особо не нужны были, я их вообще не видел. С ребятами вот недавно собрали ресурсы на него и продали за 100 лямов. За 2 дня ушел. I think it hits the nail in terms of a really solid military ship. It's really complementary to some of the other ships in the Anvil lineup, so something like the Valkyrie, where you got this big drop ship, the Paladin's there just to make sure it's safe, make sure no one messes with you, and just basically Военно-утилитарно. The thing I like most, I think, about the Paladin is that it's very clearly got a crew of 4. Исследование где? Военный, work and operate under the same conditions. You know, the pilot, co-pilot, and the 2 gunners, they're basically all equal on the ship. There's one toilet, everyone's got the same style of bunk. When they're at work, everyone's at the front of the ship together. It's really odd to me that you call that. Очень важная тема, да. 4 people. Well, you know, it's you're all working together. You're all equal at work. You're the toilet seat never gets cold. Toilet seat never gets cold. Yeah.
Вот и So that's the Admiral Paladin. Ну что, Whilst Stinger? originally a military-built craft, it's the perfect ship for folks on the frontier Что trying to behind the defend ship against только в threats. рамках CitizenCon, And talking of продажная threats, let's секция, move to our ну а next как? ship, a replica Как from без Hesperia. этого? Всегда так было. Hesperia are a high-end manufacturer. They specialize in recreating exotic and particularly alien Who was spacecraft. Effectively what they're doing is they're remanufacturing them, making them a little bit more suitable for kind of human flight. And the latest offering from Hesperia is the Vandal Stinger. The Vandal are big, красив, scary конечно. space aliens. They're like 7-foot-tall, Жук evil такой. war race that sort of take over, steal technology, absorb it, fuse it all together into their own needs. They are the relatively nasty aliens that you sometimes hear about and haven't seen much of yet. They also make really cool spaceships. The Stinger as a красивый, Vandal heavy басистый. fighter was reserved for their higher tier Значит, пушки sort of ace тяжелые. pilots or high-ranking members within their clans. Прикольный интерфейс. The Stinger is a competitor to something like the FA or I guess the Scorpius. It packs a lot of firepower in quite a large frame, so it's a very, very tanky spacecraft. The firepower is almost unrivaled in Снаряды terms of должны быть just медленными both у the этих number канонов. and the size of them. So it's there for Это players пушки, who которые don't стоят want на agility. этом, They don't want to be in and out quickly. They на want to be браулере. there brawling with big guns браулере. and taking all the hits. Нет? У него же пятерки там стоят или что? One thing Ну, Hesperia визуально have очень done похоже, да. differently with the Stinger is they have И done away with производитель the majority Hesperia. of the bespoke Да. Поэтому они weapons. They могут heard делать как раз everyone's свои пушки. complaints about Так, Glaive and Stinger Blade вышел. and have Так. stripped off the Чё? original Vandal weapons to allow customization for standard 290. With the exception of the single-size 5-gun. because it was too Что-то well как-то integrated into the whole, дешево. even for Hesperia. Сколько? All the 290 за additional Warband. weapons are generic mounts, so they can be swapped with дешево. any of the existing lineup that we have in the game. By doing this, provides greater flexibility to the 6 end стволов, user, and this is something Hesperia wanted for the 4 civilian пятерки, market. For that судя one по всему. bespoke weapon, the size 5 plasma cannon, functionally it is the same as the existing size 5 plasma cannons on the Scythe and Glaive, but it Да, is a sort of 315 Gen 2 model стандарт. and wraps it in a different aesthetic compared to those models. You'll see they're very much older Vandal styling. This is much newer Vandal Подожди, у styling. него какие-то but пушки underneath it is the еще same weapon дополнительные? that people have used for years. 8 пушек? У него сверху ракеты еще должны Our быть. job as the vehicle art team on the Там PU были was to маленькие take пушки the Stinger по центру. squadron Нет. team and prepare it for life. Под крыльями in the PU. 4 We и took 2 an без opportunity to take, терпение. you know, this really well-established что? art style and, you know, add extra details where needed. Так, So the exterior is a real blend of Сейчас these kind посмотрим, of ТТХ. hard surface, kind of rare alloyed kind of wings, and then underneath this real kind of Так, одна organic пятерка structure стоит, 4 that kind of webs четверки, all of the ship 2 together. двойки You у know, него. it connects the thrusters in, it connects all the kind 8 of двоек. underside of the vehicle and pulls the whole ship together. You can tell it's very different from the Vandal ships that are currently in the PU. If you take, for example, Я немножко the way the охреневаю. cockpits are constructed, Up at the front, we've got this Оценить big почти kind of F8, bubble dome поэтому that gives the cockpit по quite дымовой a это просто зверь unique какой-то. shape compared to some of our other ships, Ну, and also против gives the паладина, pilot видимо. a unique position within the ship and kind of gives great visibility up противовес. front. Boarding the Stinger is a little жестко. unusual compared to other ships, obviously being alien in nature. You're going through a ramp in the Позвоночник rear, просто and it leads you идёшь. kind of straight up into the belly of the ship. Блин, There's, охренеть. you Ой, know, блин. lots of organic Ой, блин, detail, это поездочка which is Охренеть. kind of А если они strange если ты нажмешь Entry кнопку of the закрыть все cockpit, the двери, seat и kind как of comes кто-нибудь down towards поднимается. you, and you kind of climb over the back of it a bit like a motorbike. You're basically riding into the cockpit. It feels Поехал. very much like you're being В like чрево. carried inside the cockpit. Into the traditional prone flying pose that Vandal Выглядело pilots как use. эти американские горки. Поехал так. I'm very happy with this thing. I think the team done a really good job of making something that feels different. It feels alien. Это очень длинная but it анимация suits будет, our как lineup раз. of ships and it suits our universe. I think the guys did a really good job of respecting the, you know, the direction and vision from the original Stinger and Vandal ships and Squadron. We've tried to take a lot of inspiration from movies and other science fiction material, but I think it sits well within the Star Citizen universe. So we have the Так, что-то Paladin третье. for the People's Alliance. We have the Stinger Давай, что у нас for тут? people that У нас тут really задержка. like Vandal and want to try and pretend to be them. But what about the other mysterious faction we have running around? So Gray Chowdhury got his start as he was working at a cargo center out in Odin. He started being able to get his hands on some stuff that other people couldn't, items that necessarily you couldn't find on a store shelf, Короче, but you новый wanted этот, anyway.
I think Gray is interested in, happy customers. Gray just sees themselves as a conduit to get these things in the hands of people who would appreciate them. And I think that his latest offering is really going to turn some heads. Это Дрейк странный. Well, we don't really know what it is, to be fair. Его походу можно будет собрать. Это тот корабль, про который говорил Джеред Хэкеби. Aeronautics and ship assembly is Нет? given free Который из говна и rein to do палок типа whatever they собирается. want. It's the best of крафтер, нет? whatever they Типа can под find крафт. lying around. Помните, Put был together to разговор? make Получается, something половина truly этого unique, wonderful, одного корабля половина arguably другого. beautiful, and just released out into the universe to see what happens. Движки какие-то как будто от Валькирии Асгарда. I think most people will probably recognize there is more than a fair proportion of the cutlass visible there, but it's had quite a few changes to it. As you look a little bit closer, you'll start to pick out elements from other ships. You've got, main thrusters that are for the Собери себе Valkyrie. покемона сам. Even the bits если его по частям можно будет собрать, то это будет топчик. panels welded on, panels removed. Джалопи, да-да-да, Джалопи, да-да-да, он It's называл его Джалопи. hodgepodge amalgamation with multiple other ships. 150 она стоит. And then the changes continue onto the Вот это inside, вот, да? where again, it sort of feels Cutlass-like, but then you'll find there's bits of Куски от Crusader ships just Крусейдера. integrated into the wall instead of what was there originally. It has lost its Я side его engines, с того, что some of its было. cargo capacity. Короче, он What it's gained покупаемый, да, я is так it's понимаю? gained Не какой-то visually, Да, да, я powerful же сказал thrusters. 150. It's gained a Уже really kind of nice set of Да их belly файры thrusters. собирают на It's upped помойке. its firepower. As ever, with the refined work from Джалопи это Gray's типа market, драндулет, ну так вот you он и can see есть. that Главное, great что care туалет was есть. taken to the health and safety of the ship. Главное, чтобы он работал, блядь. Loose cables, panels are exposed. If you look carefully, you'll notice there are like tools laying around in the cockpit. It's gained a toilet. Ведерко. Okay. Yeah, it's one for А оно doing будет something. опрокидываться, когда ты будешь ускорение, да, будет включать. It's very much taken that ethos of Drake and moved it down a level, which I think is quite an achievement. Just look at this thing. How do you even begin to describe the madness that created this? It's the Shiv. This is something new and different for Star Citizen. Where did it come from? I'm not going to answer that. Just nothing. Just No comment. Gray goes to places and talks to people. I mean, 135 there are just за many Warbones. ways to find these things that, are they legitimate, manufacturers? No. Are they operating on the right side of the law? Maybe not, but, money's money. Does Gray have a motto, an ethos to live by? It probably comes down to, don't ask where I got it. Don't ask how we got it. Don't worry about it. Just ask if you want it. I think the Shiv is for someone that is looking for something a bit different, a bit away from the norm, that just wants something that's unique. It's Шасси-то у него definitely будут? for people who like a rustic aesthetic. It's a Или fun так ship, просто на пузо but it's садишься. also really strong, to be honest, and it's absolutely a statement. Понятно. I'm happy with the 3 ship offerings. They are obviously Уравновесили very 3 combat корабля heavy. между собой. There's something we wouldn't normally release all at once, but honestly, all of them are a different statement, and they're all cool. As always, super excited to release these ships алло. into the game and just see how players react and play with them. It's always fun to see the quirks and the shenanigans that people get up to with them. So that's Тем talking временем chip for уже another 1,5 year. часа практически прошло. You can't do the thing with Lexi. Talking weapons. So I've just been informed that we have to do a bit of a timeshare agreement this year. So we have to throw it over to Alexei for Talking Weapons, which is an extremely original name. О, боже. Никакого базостроительства, походу. Алло, алло. I'm talking about the new edition Друзья, вы в that came шоке? out Что, in почему вы October. молчите? The нас всё new нормально weapons сегодня? are essentially the weapons that does not have a manufacturer, the weapons that you can think of that were made by space pirates. Gray sells whatever he can sell. Sometimes he gets his hands on some weapons that come from unknown origins. He will sell things that
no company in their right mind would ever make. These are the most kind of like scrappy and taped together and the most kind of like pyro-ish weapons that you can think of. Right now we're releasing 3 new weapons. Rocket launcher, the LMG, and the long-awaited Space AK. Ну ладно, АК еще интересно. I think this is the one that not only is the most in demand, but I've been politely badgered about the most. У него как будто с ДМК забрали среднюю часть. Ну да, это типа переделано, как будто ДМК, блин. Shot will be your ballistic, your second shot will be the energy. You'll see on the top of the art there is a bolt that cycles around, and that goes off with the ballistic shot, but it does not go off with the energy shot. And that is just like a really fun way of making a weapon work in kind of like a scrappy, glued together kind of aesthetic. The LMG, this thing is a really fun, slow-firing, подошел, было что-то кардинально новое. Никс в следующем месяце, Генезис в следующем году, и 3 корабля, Паладин, Стингер и Шифт. Borderlands переиграли, похоже, да. Ну, выглядит органично для игры, если это производит Файра. Для Файра, да. Вот Файра бы они это выпустили. Там же и был дробашенник ужасный. Больше стоит переделан. Мне расстраивает, что они все про войну все говорят. Это очень сильно расстраивает, честно. Генесис только порадовал, и все. So essentially, you're going to have to get very close with your launcher to be able to blow up ships with a single payload in it. You can't actually aim with the apparatus, because if you've got the tube on your shoulder and you try to aim it, you'd have to physically put the tube in your head. So we were like, oh, we can't have an aim apparatus for this. And then we realized, like, it's in the spirit of being a tube that you can't use the aiming apparatus, and you just kind of like, all right, I think that's the middle of the screen, I'm going to hit it. It's in the spirit of being a tube. О, бинокль. Are we going to talk about binoculars? Binoculars are really cool. We don't have anything like this in the verse, and I think it will be really convenient to use something that's dedicated to look for the things, especially far away, instead of using your sniper scope, for example. Will the binoculars have glint? I'm not aware of this one. Probably not, because binoculars are not something that you need to be aware of. It's really funny because obviously, due to glint gate, as I beautifully internally call it, basically there was a lot of community feedback basically saying like, oh, I really like spotting people. I really like playing a spotter. And essentially I was like, oh, this community wants to be able to spot people from distances. And what can we make gadget-wise that doesn't require new features? And it was like, binoculars. And I prototyped a thing which essentially was just a scope in a hand, and it worked. So we've got some really cool binoculars coming that allow you to spot people from distances. And how much damage do the binoculars do? Depends on how you throw them. Ну такое. Thanks, Alexei and Zach. That's the end of this segment for this year. So that's talking ship and weapons, unless anyone else is going to come and tell me something else. Заканчивайте про вот это вот. It's been an exciting year, and I think the next year of ships is going to be even more exciting. Про Персей даже нифига не сказали. Значит, в этом году не будет Персея. По Персей будет, скорее всего, к выставке, наверное, что-то. Ну, кстати, могут, да. Если успеют. That is an eclectic bunch of combat ships for the verse, and they're all available right now Ну up что, on the ваши мысли в общем и целом? Also, any minute now, there's going to be a teaser drop that includes all three, so you can fly them Я про то, что уже выкатили. next week when Alpha 432 goes live. 3 combat ships. I wonder if they'll have any additional uses coming up later in the show. Я что-то расстроился вообще. That's a hint. All right, what else can I shill? Oh, there's merch.
Корабли выйдут в следующем месяце. Они... конов пока. Не знаю, пока непонятно. Когда корабли будут доступны в игре? После выставки, наверное, да? Сейчас CitizenCon закончится, посмотрим. Там очень много материалов по ней вышло. There's also a page published earlier today with a bunch of links to offerings from our third-party partners, from eye trackers to gaming chairs to voice packs to spaceship models from new partners like Planet Ring and Pigeon Spaceport and more. You can find all of that on the RSI website as well. And what else can I show? Oh, for those of you who are at watch parties, where is it? Challenge coins. Who doesn't love challenge coins? There's these lovely Levski-themed challenge coins if you're attending one of the 9 official watch parties around the world. There's also a digital one of these in the goodies pack, so you check those out. Don't leave today without getting your Levski challenge coin. Они вообще собираются их как-нибудь использовать? Или мы так и будем наслаждаться тем, что у нас монетки лежат в инвентаре? Let's find out some more about where we are. Simon, can we move? Can we do? Oh, yeah. Look at that. Okay, here we go. Pardon me. Excuse me. Hi, how you doing? Он сказал, что все 3 корабля в 4.3.2 можно будет уже использовать. Понятно. На ПТУ сегодня, на следующей неделе, соответственно, патч. This is the room where we have lunch every day, and if you get here early enough, croissants, if the weapons team hasn't stolen all of them. Over here, we got some cool mannequins representing different aspects of the game. You got the ever-present, Hurston security armor over here. That's really cool. You got your Duster's armor right here. You got this guy from a game that we're not talking about today. Marine armor, yeah, it's all pretty cool. And then when you come over here, got a nice little recreation area. There's some sim pits over there for people who need to test that kind of stuff. We got this cool... Вот куда были потрачены ваши деньги, да? Go down the nose here. Watch this. It's very cool. I'm gonna go over here. Can you see me? Hi, Mom. All right. So yeah, and what are you doing, Richard Towler? Антихайп, кроме симулятора скриншотов и в Никс и Genesis пока что, да, согласен. Let's see, what else we got? We got cool Voyager bar here. This is where we get all Прошлый kinds of CitizenCon был гораздо мощнее, гораздо. coffee, stuff like that. Hey, Так они потратили-то сколько сил и времени на него. А в этом году реально попроще, но и хорошо. Я про контент, имею в виду. Про то, что про контент это показали в прошлом году просто невероятно много. Если выкинуть всю эту выставку, в смысле, саму организацию и все прочее. Ну, они там по сквадрону много показывали, а в этом году у нас нет сквадрона. Блин, строительство баз, строительство базовое. Эти группировки, в смысле организации, социальный аспект, там просто дофига всего завезли. Понятно, мы это не увидели в этом году. Требует ДГС. Организации точно ДГС не требуют. Инвентарь не показали, новый. Ничего не сказали про него. Никакого сканирования не показали. Ни ФПС-скан, ни какие-то расширенные сканы. Только там черепашку показали, что у меня сканер двигается, но ничего интересного не показали по этому поводу. О, боже мой, он теперь пиццу показывает. Инженерку, вообще ни слова не сказали про инженерку. Пайра до сих пор звезда неактивная, да ё-моё. Ну все, игра загибается. Но им нужен второй CitizenCon, как минимум. Такой же, еще на 2 часа. Последний сегмент пошел. Ну, давайте. Этот экспириенс? Ну, сжали кулачки, ребята. Крафт. Star Citizen, at its heart, will always be an enormous sandbox experience, where you can set out to tackle the universe in whatever ways you want.
But that doesn't mean we can't shape parts of the universe here and there to better suit our needs. That goes for both you and us. Let's start this part of the show with a look at how crafting is going to change everything from resource gathering, refining, and even combat when it comes online in the next few months. Я проголодался. Давайте про крафт. First version of crafting is going to be quite small in scale. We're going to use it as a kind of a concentrated effort to allow the players to experience the initial UI, the flow of gathering materials of different quality, and using those to craft items which are better than what they have currently in the game. The first version is going to be primarily FPS items that you can craft, weapons and armor. For Star Citizen, crafting is our primary progression mechanic. Star Citizen isn't your standard MMO. We don't have levels. We have ships, we have gear, we have things that you create in the world, you perfect, you research, you improve, and those items, those ships, those vehicles, the armor and weapons, that's how you progress in Star Citizen. Crafting isn't just a progression mechanic for creating new items, it's also a fundamental change to how we handle resources in the game. The materials that you collect, how you refine them, quality matters. Crafting the weapons, you'll be able to have some quality materials to influence the item stats on those weapons. It'll be somewhat random, potentially weighted on the location of the material. Some will have a higher chance of higher quality. And once you take those materials to your crafting bench, the fabricator, you can use them to craft, and the different attributes will be increased based on the quality of the materials you use. It's not just iron ore anymore, it's iron ore of the quality that you know will get you the stats for the item that you desire. And it's not just mining, it's essentially every resource we can get our hands on. To support this, we also need major changes to inventory so that all of these new resources that you're collecting, you can see what you have, you can order it better, you can understand what you have in your inventory. We won't have the new refining crafting system yet. We'll be using the existing ones. Those will pass the quality through into the refined materials, which you can then take to your crafting machine and start making your personal items. Once you have your blueprint and your quality materials that you've refined, then you can put them together on the item fabricator. This will be pretty much what we showed in last year's CitizenCon, with the UI letting you assign your quality resources to different aspects of the item. Once you're happy with what you see on the preview, you'll be able to click to craft, and it'll get queued up, and your result will be produced sometime later. You'll be able to get the new crafting machine from shops or landing zones. You'll be able to bring it up on your freight elevator and use it in your personal hangar, or tractor beam it around and stick it on a ship if you want to use it from there. Я вам потом расскажу, ребят, после стрима. There'll be a small amount of blueprints you get credited to your account just to test and mess around. But the vast majority of them will be earned through missions, and then you can use that blueprint to craft the item that it is that you've got the blueprint for. So it should be a good reason to go and test all the different various missions in the game. The advantage of crafting your own items is that they'll be better than anything that you could buy from shops. You'll be able to increase and improve item stats that are relevant to your gameplay. Maybe a gun will shoot faster, maybe it'll do some more damage, or your armor will have greater resistances against environmental effects or incoming fire. You might be wondering, what about the upgrade and research? That will be coming in a subsequent release. We're happy with this initial scope for crafting. It's going to be so valuable for us as devs to kind of get the metrics in, get the feedback in, because then we can make the changes that, they only become obvious, so to speak, when you have kind of mass amounts of data and mass amounts of users using it. So I'm very excited to get it out in the wild. It's our intention to get crafting out in tech preview by the end of the year and get the testing we need so we can release it when it's ready. В тех превью только. Ну хотя бы так, хорошо. So, that's one way you'll be crafting your own experiences in the Star Citizen universe. But what about us? Where do we get to hone in and craft
a bespoke experience here and there, specifically tailored to individual or small group play. Well, that's where instancing comes in. And I'm going to let Benji tell you a little bit more. Так. А лампы и другие прикольные штуки дадут Star Citizen in 2026. Why are we doing it, and how will it work? Пока только пушки, видимо. So if you've played any content in 2025 in Star Citizen, you know that most of these areas were in actual PvP zones where other players could interfere. Instancing is a means to create an environment where designers can create tailored content that's tuned to a specific group size, but it is also protected from outside interference. It's not to say that we don't love PvP. I'm a PvP guy. PvP me, bro. But like most MMOs, a good balance between a dangerous overworld and a protected instances is needed. Right now, we don't have this ability, and this is something we really need in order to give you a sense of progression that is tailored and balanced to a tunable amount of groups, so the difficulty matches the group size. There's a beginning and an end. It doesn't mean that that doesn't fit in our overworld strategy, meaning getting to the instance is dangerous, exiting the instance is dangerous, or can be interfered with others. But at least when you're playing the content, we can actually make something that's curated for one experience. So before anybody says this is only a PvE thing, this technology can also be applied to unlock curated PvP experiences that are as seamless as the PvE ones. So it's not about one thing or the other. It's really about unlocking developers' ability to create curated content. So that said, how will it work? Instancing is really an evolution over static to dynamic meshing. We want your instances to be as seamless as your instance hangers, meaning that when you take an elevator, you exit the elevator, you're inside the instance. A gateway opens, you cross that gateway, you're now into your instances. Could be also a quantum jump into an instance that you don't even see. The transition is just like a dynamic mesh transition. And so throughout the universe, we will be able to add these areas that are open or closed instances that allow you to join in either with a party and have a reserved instance for your party, or join an open instances that has a number of slots. And so some of those areas will be completely instanced on different servers. This allows us to leverage the compute power of the entire mesh. The closed ones will be really to drive one piece of content you enter and exit seamlessly, just like we do with your instance hangers currently. Let's go and find out what one of our first instances will be. Так. Siege of Arisen was an event we did previously, which created a gameplay scenario where the player had to run through and progress through contested islands of Arisen. This was a high-paced, high-intensity event, but it struggled a little bit from its technical execution. But now with the introduction of instancing, it gives us an opportunity to evolve it and modify it and make it better for you in a small group. Это один из самых быстрых ивентов был в плане технического. It is an event that I had the honor of pretty much solely designing and building all of the logic and having the stress of trying to get it working. Agent Dooley from the CDF puts the call out for volunteers because basically the Nine Tails have taken over sort of a cluster of floating platforms in Orison. And you are there to kill these sort of lieutenants of this terrorist organization and take back control. So in our current thinking, Siege of Arisen is designed for about 15 to 20 people fire team. So you, your friends, or your org will go in, you'll all have sort of dedicated roles. Some of you might be the tank who brings in the heavy weapons and sort of pulls the fire. Some of you might sit at the back and be the sniper and pick people off who are a bit further to make the advance easier. Some of you will be the medic who sole job is going to be revive and look after the rest of your team and the health of them. And some of you will be the people who push for the objectives to try and get sort of most of the missions done. The event was designed for about 15 to 30 people, but when we released it, we fixed the problem with 2 DGSs on one server that was fighting for resources. And with that, we also upped the player count to 100. So when it first debuted, it was already too full for what it was designed for. It was a massive operation at the time. I think that bringing it back and giving it a refresher will be a fantastic addition back into the PU. So imagine if Siege was an instance that you could go in and play solo. Or if it was a public event that you could go with your friends, you could join up with random players on the server.
There's lots of ways that we want to take a look at Siege, how we can make it a more approachable со стеклянным шлемом. Такой не было раньше. I'm excited to say the least to bring back Siege of Orison to Star Citizen and to sort of have it be one of the first tests that we have for instancing and really get it back to sort of a core experience point where it should be. So while the next season is quite heavily focused on Nyx, I'm also very happy that we're not really ignoring our other two systems of Standard and Pyro, and we're going back there and we're sort of improving and expanding on the player's life in those two systems as well. Это либо легкая, либо средняя броня. Yes, and while things like Genesis, interstellar hauling, crafting, Siege of Orison, and more will reveal next year, we'll continue to bring life into the existing universe outside of Nyx. There's still one more exciting use for instancing we're building right now. It's an earlier look than normal, and some of it is still in white box, but we're excited to share the first look at a major content release of 2026, and what it means for progression-based gameplay. As an evolution of our Building Interior initiative, you won't discover it by accident, because when it's complete, it will be found deep within the heart of Levski itself. This is the Municipal Works. So inside the facility, you'll find huge vaporization chambers, old processing plants, вот они, данжи, да, которые industrial tunnels, якобы в этом and на Эре eventually 18 into the обещали. old turbines, which are still Да, pumping вот, heat видимо, into начинают the с old Левски. rock. So this is the true story of Levski. This is a place where you won't see in Lorville, Ну, you вот это won't see прикольно. 918 or the other landing zone. It's the pure basis of Levski. You will have, of course, metal and tunnels and, you know, more structural place, but you will also see a lot of rock and cave. So it's not a place you go to take vacation. It's really a place you go to fix stuff. Not everybody has what it takes to come down there and do the job that needs to be done. All of your sewage systems have stopped working. Everything's going to quite literally. And so the player is tasked with their group, most likely, to go into there, take out the outlaws, and get the facility working again. So let me get this straight. This is literally a mission to fix the toilets of Levski. It's not just the toilets. You're also trying to turn on the air. Air is a bit more important. It still works in Levski, but you know they have like maybe polluted air because it's not being cleared properly. It's not just for the toilet. Boot mission. It's also a little bit more exciting than just going into like some vents. It's like a free-layered system where there's 3 chapters. Наконец-то This will дождались. be mission-driven and repeatable. Everything from mining to salvage to combat to investigation, a variety of Вот инженерка, которую мы ждали, да? Narratively, it's a real sandbox. Every progression you do will unlock a new area that will link back to previous areas, complexifying the play space. We've been wanting to have more gameplay around landing zones for a long time. Now that we have instancing tech coming online, that allows us to do something that provides really cool gameplay close to a landing zone. With the missions, that's what will create different overlays or change the spaces or change the progression, but it'll be the instancing which will enable us to create tailored content to you and your group. Ну, So это you're going to be able 2026 год. to play a part of it, make your progress, году and можно then the next time you go online, 2026. you'll be able to pick up where you left off. It's going to allow players to return back to it at different states, depending on how much you've progressed, and be able to keep it going until you've reached sort of the end of the whole 3 chapters. Where you're not going to have other people getting in your way. It's you, your team, your party. It's a way of giving players content where they know exactly where they're at and they can keep going back to it and improving sort of their вот это прикольно. Progress and То, чего ability хотелось to jump through them faster and faster times as После well. Ониксов, после того, как на Оникс побегаешь, там So прерывается that's a постоянно look at контент. how we'll be allowing players and developers alike to create more crafted experiences within the greater sandbox of the persistent universe. Еще 15 Is that it есть for me at минут this в point, Jared? запасе. Almost. Throw it back to me, and I've got one more for you after this. Back to you, Jared. Блин. Если он опять про пиццу будет рассказывать. Вкусная пицца-то была, ё-моё.
Everybody's really excited about the year ahead. So that's a brief look at some of the ways in which we're allowing you and our developers to craft a more curated Star Citizen experience. Now, at this point in the show, we are in the home stretch. We've got only one more segment to go. But before we do that, we wanted to check out, we said earlier in the show that we would look at what you were saying during the show. We looked at how to put YouTube comments on the stream, and it was immediately apparent that we were going to lose our broadcast license, so we're not going to do that. We did find some social media stuff on Twitch, though, or not Twitter, X. What is it called now? Let's see what this says. Let's see, we've got Welcome back, Levski from. Боже, какой всратый вандул вверху. Oh no! Oh, time to suit up. Let's go get him. Says Ubu. Как будто он из этого. Cue the bagpipes. That's the other game, Charlie Oscar. Были из этого динамического ивента, блин, в Никсе. Let's see. First CitizenCon after playing for almost a decade in Austin. Oh, nice. Straight out of Klesher, back to the Hex. Photos from Leicestershire. How do you say it? Is that Leicestershire? Leicester? Leicester? I've only been in the UK for 3.5 years. At San Jose Bar Citizen Watch Party. Oh, somebody created a lovely Vandal mask there. Sean Tracy, can we get that in game? Just that, exactly. Just scan that, put that in game. All right, so that's a few reactions we're seeing on social media right now. Before we get to our big finale, or the thing we're going to wrap up the show with today, I did want to talk a little bit about big CitizenCon versus digital CitizenCon versus what we're doing today, which is CitizenCon Direct. Every year, CitizenCon is a monumental task for any number of people, whether that's development, marketing, the support teams, the platform teams. Everybody comes together to make this thing happen and go off, hopefully without a hitch. And so far, we've been doing all right, other than some stuff in the room here. You know who you are. Это вообще настоящий человек сидит, который ближе к нему. But doing CitizenCon is not always the easiest thing for our developers. You might not assume this, but most game developers are not social butterflies. They tend to like to sit quietly in the dark at their computers, like little goblins, and just make digital virtual worlds like this. And then I come in all happy and like, hey, you want to be on video? And they're like, no. And I'm like, it's in your contract. And they're like, oh, yeah. So we thought, we usually do it behind the scenes afterwards, but we thought we'd do a little bit of it here. The folks in the editorial department put together a brief montage of some of the more candid moments from the filming of CitizenCon over the last couple of weeks. So we're going to spend 2 minutes and take a look at that. See what they put together. How many CitizenCons have you performed in now? Performed? Just the one. Nope, my first one. One last year. Блуперы под финал. Да уж. Never. Man, I don't know, man. Did you like doing it? Yes, I was completely terrified. It was good, a bit stressful. The first live one, I was a mess. Weird combination of going from insane highs to insane lows. Live ones. Because? It's over. Я не понимаю, они поменяли стратегию, они типа теперь фичи не показывают, просто уже, как говорится, как выйдет, так и покажем, типа, сделаем сюрприз. Да, не поменяли. Выплевывают контент нам в лицо. Да. Я вот как будто бы есть такое ощущение от этого CitizenCon, что не поперчили, не посолили, понимаешь? Ну, Никс это, конечно, сильно, но, блин. Или мы просто зажались. Я не понимаю. Ну, мне кажется, нормас. Никс через месяц, Genesis в следующем году. Динамические вот такие хотя бы миссии. Да. Ну, Genesis это просто отвал башки. Это реально очень большая работа. Просто невероятно огромная. Которая повлияет, в принципе, на всю игру. Гигантский ситкон. Никс еще и не готова. Ну, слушай, нормально. Ну, Никс был сюрприз. Прям реально сюрприз. Как они смогли добиться того, чтобы утечки не произошло? Let's get started. Было бы сюрпризом, если бы тебе почти все говорили no.
Не, ну это прогрев пошел вот за 2 недели буквально до CitizenCon. До этого вообще никто про них не говорил нигде. Слишком большой прогрев, что показывал высокий уровень готовности. Мне кажется, они в том числе и пайпланы уже давно купили, чтобы никто не слил там никакую информацию. Контролируемые утечки, короче, делают. Let's wrap things up here. So, let's see, how do I want to do this? At this Ну, у них point, есть we've only got one 10 минут, major, да? one major story left 5 to минут. tell. But before we do that, it wouldn't be, we wanted to do one more check-in on something we started last year. Last year, Rich Tyler took the stage and presented his roadmap to 1.0. And we didn't want to go an entire year without talking to the senior game director himself to get his update on that 1 year later. So we're going to throw it to him, and we're going to go to our last segment, and when we come back, we'll say our goodbyes, это круто будет пощупать ручками в тех превью, это прям... I was going to say something. That's not a word I can say on the camera. Let's just go. Let's just throw it back to me. Go to me from 1 week ago. Last year, Senior Game Director Rich Tyler took to the stage and revealed our plan for 1.0. Now, before we end this year's CitizenCon Direct, we wanted to take a few moments and follow up on that reveal from last year, to do as we've done today and look at the year ahead. So, Rich, thanks for taking the time to join us. Well, you're welcome. All right, so we're going to jump right into it. Everybody knows the only constant in game development is change. So I'm going to ask you outright, what's changed about the road to 1.0? Well, fortunately, nothing. It still remains our North Star. The team is busy working towards that goal in the background, and every patch this year has moved us towards that goal. And if you haven't watched the Star Citizen 1.0 presentation last year, I highly recommend you do so, because everything in it is still relevant as of today. You mentioned every patch this year has moved us towards that goal, so I want to dig deeper into that. We've done, at this point, 9 releases in this year, more than any year prior. How does each one of these not just sit as their own moment in time, but move us forward on this road to 1.0? Well, last year I discussed the framework of 1.0, how all those complex systems can tie together. And one of the core aspects of that was the main story, which became the spine of the universe, which brought all of the locations, mission givers, guilds, and all the different areas of the game to the players. Now, what I didn't talk about from last year was all of the content that was going to support that framework, add the flesh to the bones, should we say. And I think that's where this year has moved us towards that goal. If you think about previous events of previous years, they've generally been locations that we've put into the verse, but they've been transient. We've taken them away, like Siege of Orison, we've added them to game, and then they've been moved away. And I think with the addition of the patches this year, when you look at the Hathor facilities, Onyx facility, these are permanent additions to the world that not only have their own story, as when we release them with the patches, but they'll also become points of interest and areas that the larger 1.0 narrative will utilize. Since we're on story, I'm going to stay with this here. Since we launched the PU back in 2015, it's always been this sandbox where players can do what they want. They can bring their own story to the verse, and that'll never change. But how important is it that we also build this concurrent narrative of our own, this crafted experience, if you will, alongside that? Well, we're trying to create a living, breathing universe. And that includes both the player stories that you mentioned, that they can go and enjoy and create their own memories together. But it also means that we want to have a universe that gives back. We want areas and locations to feel like they're believable and real life locations. And if you look throughout this year and the patches that we've worked towards, we've had an overarching story that's moved from patch to patch, and we're going through some of those cycles right now. We've also been introducing mission content that has fully voiced dialogue and facial animation, which allows us to inject some of the meaning and the why to what you are doing as a player. And I think story is integral to Star Citizen as a connective tissue that ties all of these different complex systems together, because it takes players on that journey
throughout the game. To see this big turn this year to start injecting story into the verse, I think people are really responding to it. So everybody knows, and you mentioned just now, that this year we changed a whole lot about how we operate and how we release things. How do you think that's gone? I think it's gone very well. I think if the mantra that I've always been pushing this year at the beginning of January was patch always goes. And I think this year has seen a different development strategy for how we've been moving the game forward. That's where this different strategy has allowed us to really take a wider approach. And we also have to remember that Star Citizen is played by tens of thousands of players every day. And while we have lofty future goals, we still have to make decisions right now that make the game fun for the people that are playing it all the time, playing it as their daily game. If you look at previous years, we've had to hold a patch back, we've had to make concessions, mainly due to around a feature may not have been ready or right to go into there. There were 3 months, 4 months, sometimes 5 months between patches. Exactly, and I don't think that's good for anybody. I don't think it's good for the players. I don't think it's good for the development team. I think it's better to have regular cadence of drops. One good example is this year for A Line of Mine. People probably don't know, but A Line of Mine, when you turned on the laser, it was actually supposed to reveal the sandworm Valakar. And I played it, and it didn't hit the quality that I wanted to go into the game. So we changed, and I took it out, and I made that decision alongside Chris and Erin, and we've held that back, and we're going to work on that towards a future patch. But I think definitely the more regular cadences has had the multiple benefits, and like I said, I want to dispel a myth right here, right now. Like, features are still being worked on quite heavily in the background, from radar and scanning in FPS, the new quantum, to inventory, engineering and crafting, and all of those features are going to be coming very, very soon for players to get their hands on. And I'm going to be honest, I'm not going to sit here and say that if I was to go back to the start of the year, I would hope that we would have released more features, but I also think every decision we've made this year Никто не будет прогрев делать заранее. Ну, они выползают из долгосрочной ямы, в которой они долго-долго были годами. Из технического долга, да. Когда много всего наобещают, и ничего не делают, не успевают. А теперь так, на 3-6 месяцев вперед выкатывать инфу на 9 месяцев. Нормально. It's been a solid year. But CitizenCon isn't CitizenCon without talking about the future. So I want to move us to the future. We've talked about story. We've talked about this more diegetic, immersive universe and adding voice lines and stuff like this. But where do we go from here? Obviously that continues, but what more are we going to do to make this universe seem alive and real and breathing? I think the biggest thing is to start having that conversation be two-way. So if you think about this year, like you mentioned, we've been having fully voiced NPCs, but a lot of those missions and those NPCs, they're talking to you, they're talking at you. Right. You don't get to talk back to them. Now, obviously, you get to interact with them through your actions, you get to go and do their mission, and you get to move that along, and then they talk to you again. But it's a one-way conversation. We're missing that conversation wheel. Exactly. The next part would be physical mission givers. That's something that we're going to be working towards very soon, with the tag there being the first one coming back in the verse. And just to be clear, we will be bringing all the mission givers eventually back. And we want them to be an integral part of the verse and the story that players go into. We want the locations to be brought to life. And as we mentioned last year, we want to have interactive scenes and obviously the full end goal is, you know, to have cinematic stories in the game, and that is what we're going to be pushing towards. Everything we do, every decision we make is through the lens of moving us closer to 1.0. It might sometimes be difficult to see why those decisions have been made at the time they've been made, but rest assured that Star Citizen 1.0 is still our North Star. That's what we're still aiming towards, and that's what we're going to be moving forward with every patch next year as well. And remembering when mission givers were first introduced, they sometimes became a bottleneck. Is there a role in instancing, which we learned about earlier today? Is there a role for instancing in that, in helping with mission givers?
Yes, partially. It will be one mechanism that will allow us to have players go to their own individual area of the verse, have that conversation, and then go and continue on into the open world environment. So I think that's where when we look at instancing provides us one tool that allows us to remove that bottleneck and provide a more seamless experience. Happy you said that, because that's one of our last topics I want to get to, is how we reconcile instancing with the persistent universe. Like, for the last 10 years now, we've been building this giant, seamless, persistent universe where everybody can come in and play together. And it would be easy to have a first instinct reaction to the idea of instancing and say that's antithetical to everything that Star Citizen. But you mentioned last year these 3 pillars of building Star Citizen in the PU, and I want to know, you said nothing changed, but I want to ask you about this specifically. What are those 3 pillars again, and how does instancing fit within the greater design of Star Citizen? So the 3 pillars I mentioned last year were open world. That's just like the missions you love today. You can go and play, there's other players there, and you can go and enjoy that together. Then we have instancing, which I'll talk a bit about more, but similar to municipal works that we've talked about previously. And then the 3rd pillar was dynamic content, which would be content that's generated by the activities of the players. And I think it's very easy to become myopic around one specific thing when we're talking about it a lot, when it's the next stage of our development. And I think you could reverse it. If we'd have made a game that was all instance, and then I'd come on camera and said, hey guys, we're going to start doing it open world, it would be like, oh, is the game changing? Are we doing open world now? Is open world the new North Star that's going to take us this way? And it's not. It's just one more tool that's going to allow us to offer different and dynamic experiences for players to go and engage in. Now, when I talk about instancing isn't always what you'd imagine as a solo instance experience where it's only just you. We're going to have several different versions of instances. Some are going to be closed instances, which will be like the new player experience. Will be able for you to go in by yourself, for us to teach you the ropes in a safe environment so that you can understand how to play the complex game that we've made. Говорят, гриферы плачут в чате у них из-за инстансов. Like a cantina or a bar, where we might say, hey, we only want 50 people to come in here because we've got mission givers, and we've got other NPCs for you to talk to, and you would just walk in and it would be seamless. You wouldn't know that there was an instance, it's not going to get a loading screen, you would just seamlessly walk into that location. Который остается неинстансированным, контент-зоны неинстансированными, SD, пожалуйста. Ну, у нас, получается, остается, как и было, и открытый мир, и ПВП, и все прочее. И... Хотите нормально пиратить? Вот вам будут торговцы летать между системами, шахтеры в Никсе. Пожалуйста. Нормально пиратьте. Потерял мысль, о чем они кричат. Но на самом деле важные вещи говорят о том, что поменялся подход к разработке, и этот год показал, как они могут работать. Несмотря на то, что патч может быть не готов, какие-то фичи не готовы, они все равно его выкатывают, и потом уже дорабатывают. Это нормально. То есть пока ты не выкатил игрокам что-то, ты не сможешь это отладить. То, что они там у себя там делают, не решает проблем большинства. Нужна обратная связь обязательно, как в любом стартапе. It's very easy to say Star Citizen is this kind of game and that kind Ну of и game. плюс то, что они раскрывают, получается, историю, ну, как дорога к 1.0 идет через раскрытие лорной составляющей. То есть они раскручивают локации там, и так далее, системы и все прочее, вписывают потихоньку. Это круто на самом деле. What more can you tell us about spaceship gameplay in the future? What can you give us? What can you tee up for us to look forward to for those of us who are really into Star Citizen for the spaceships? Our intentions going forward are to make sure that every ship or ship archetype that you acquire has a role and has content that you can go and enjoy in the universe. For example, right now I know that we're working on more robust mining missions, more robust salvage missions. We're going to be working on refueling missions. And we want to make sure that each and every one of the ship has a purpose and has a reason to exist in the game. That's from the smallest Argo MPUV, as well as ground vehicles,
all the way up to the large capital ships. We want to give them purpose. And I think it's something that we are absolutely aware of. We want to make sure that we're building that spectrum of content to allow players to go and engage in. And I think 2026 is going to be a very good year for Star Citizen. And I think there's going to be something that's very interesting and something that a lot of people have been waiting for. But rather than me spoil it, I'll let Ian and the team go into the details on that. He had a twinkle in his eye. Ian, take it Ой, away. он расплакался. Это то, о чем я говорил, что по сути тебе не нужен супер-убер-шип, ты можешь пользоваться любым кораблем. Lots of gameplay systems, we've added hundreds of locations, we've added lots of mission activities for different purposes, combat, cargo, mining, salvaging. But for combat ships, the only thing you've been able to do is fight other combat ships. In 2026, this changes. We're going to be delivering a spaceship-focused activity space which incentivizes the use of different gameplay roles. These are going to be scenarios where you're going to have to plan and strategize and create operational tactics to overcome your objective. So what you're going to see is very early. It's early in the pipeline process and it's going to come online about mid next year. But we're really excited about the content we're creating. So we want to share with you a super early look at what we're building in a space we're calling Tactical Strike Groups. Опять война. Групповой прыжок. People's Alliance are still trying to get to the bottom of what this new faction is really doing in the Nix system. They've sent a capital ship to check out a station and run it into more than they can take care of themselves. Unfortunately, that team came under attack and members of their groups were taken hostage. Now they've reached out to Intersec, who've reached out to you to help recover the pilot. Of course, it's unwise to do this alone, so you'll need to put a team together to attack the station. When you arrive, you will have this big asteroid, kind of broken asteroid, and on this you will have this space where you will find three big arms. You will see in the middle, you will have this big energy core. Everything here has a purpose. It's not just for the show, just something nice to see. You'll see a People's Alliance-owned Idris that's just on the outside, and it's going to be getting harassed by this unknown faction that you have met before. So your first objective here is to clear out the ships. There'll be waves of these ships, so this is where you want your light or your medium or your heavy fighters, whichever playstyle you prefer. So while one part of your group is dealing with the fighters, now it's time to actually assault the station. This station has been outfitted to resist all of the obvious way of attacks. Somehow they've incorporated fan-dual capital ship контент для боев. These turrets ignore small fighters, and they have the firepower to destroy even the biggest capital ships. Your Polaris and your Idris, if you get it close, it will get shredded. The idea of these is so we can sort of make it so we can mix up that ship combat and not everyone can just bring the biggest ship and win just because they have the biggest ship. Ну, короче, как я и говорил, это будет типа Unreal Tournament. Assault. You have to send out your best pilots to navigate the superstructure and take down anything that may damage your bigger ships. So at this point you're thinking destroy the turrets. А то вот прилетают некоторые соло на поляре и все разносят. This turret has shields that you've never seen before. It won't take any kind of damage. Your missiles won't do anything, your lasers won't do anything, your ballistics won't do anything to them. But like everything, they do have a weakness. You have to cut the power to their shields. To do that, that actually brings you to your first objective, the power relays.
Понятно, короче. Звездные войны затащили, блин. Вот, я тоже подумал. Звезда смерти только Star Citizen. As easy as it seems. Here's our first wrinkle. The power relays have their own shields that are resistant to energy-based attacks. We know how much you like using laser repeaters, but so do these guys. Capital ship can't get close enough because of the turrets. So ships with explosive or ballistic ordnance will be needed here. That's torpedo ships like your Retaliator or Gladiator, or even another fighter with ballistics loaded. Да, это интересно. Групповой геймплей, наконец-то. Осмысленный геймплей групповой, а не просто там драться со всеми, все со всеми. Once the power relays have been taken down, the station opens up. And this is where things get really cool. Now it's time for you to fly your ship inside the station. Yeah, you in your ship. Они даже не смущаются называть это как есть. How cool is that? I feel like this is a proud dad moment. Thank you, Jared. We're just gonna call it what it is. It's a trench run. О май гад. Ну, пошло как раз. Я же говорил, на орнамент. Карта Mothership. Ну, это где там гонщики? Где там гонщики сидели в углу? Вот их доставать надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. You'll fly into one, and then there'll be a core in the center, and then you'll move out another trench. Это они потренировались с комнатой, когда, помните, маленькие истребители были? At this point, the core is still protected, so these are essentially strafing runs. На 1 апреля или когда они запускали этот в комнате в этом возможность маленькими истребителями полетать, ну и кораблями в смысле. Блин, круто. 1 апреля, да. Because the shield generator that you're targeting is emitting lots of distortion damage. So once the cooling units are out, that exposes the core to overheat, which means that you can attack it from the inside and also from exhaust ports on the outside of the station. This core is armored and it just takes a whole lot of damage. Ну, это красиво прям. Реально красиво. Интересно, как это будет работать. Once the power core goes down, the turrets come down, and then the capital ships get closer. Why is that important? Because during all of this, you spend a lot of ammo and munitions and ballistics, and you're going to want to top up. This is where we're going to get our new feature in: ship hangar refueling and rearming. Внутренняя перезарядка. You're going to be able to land in the hangar of select ships. Да, внутри мог перезаправиться и охренеть. Сказали и Идрис и Полярис. Ну, везде, где, короче, есть взлетная посадочная база. Of course, it'll be more than just those two ships, and you'll find out more once we get closer. То есть тот же самый так. Погоди, а тебе нужно заряжать их патронами или что? Как ты это делаешь? Торпедами, ракетами. Вот я про запасы и говорю, то есть это надо загрузить все сначала. Ивент с Идрисом сюда вписали, да? So while the fighters are protecting the Idris, what's happening at the station? Well, that's where the dropships come. Мало того, что защиту станции Now you've got to потом ее take штурмовать a надо. fire team in. You've got to land. You've got to fight for the enemies that belong to this. Никто ничего не вспомнил прямо сейчас. Особенно кто Денвер недавно пересматривал. Which will allow you to release captives from the station. Как раз момент с Редимером, залетающим на золотой горизонт. After you've opened the doors and that person's taken off, you've just got to make sure they get to safety. So at this point, all of this sounds pretty simple, but there's an additional complication. So up until this point, it's just been you versus the enemies in the station. But the enemies in the station have their own enemies. The Van Duel neighbors who really don't like these guys will come in and wreak havoc on everything. And they're not going to discriminate between you and the station. They're out for blood. When you
alert the Vandal by destroying the power core that the station's now vulnerable, you're on a time limit. Vandal are coming, they're going to come hard, they're going to keep coming, you're going to have one hell of a fight. Да. Здравствуйте. Подожди. Кого? Рили? А угнать его можно будет? Первый вопрос просто, а угнать его можно? И гонять по Стентону, да? А представляешь, сколько их там будет? I'm personally so invested in this. So throughout Подожди, это же не 2025, Mothership. we created a Или variety of Mothership. content. Some of it was very Inship это focused on называется. FPS combat. So Ну, personally, короче, это не самый большой корабль, driving да? a more Ну, либо, vehicle-based ну, это самый experience большой, и из is них это very Inship important to me. называется. Это может быть This еще is чуть a поменьше у них есть defining вариант. Поменьше, да, that I походу. want to do in Блин, я забыл, как он 2026. называется. We're a spaceship Маулер, game. что ли? There are prized possessions. Не, to Маулер the еще objects меньше we был. fall in love with. This is the content we want to А create, фрегат у них был which еще какой-то, я забыл create название. scenarios and roles for you to use those spaceships. We won't get to all roles initially, but we should see this as a landmark, a position where we can see a gameplay space which incentivizes the use of different Хотя не, ships Маулер может and тоже scenarios to и быть. clear objectives and complete missions. Датамайнеры говорили об Алеру. And in the future, Ну, we Маулер, can use это, this to видимо, expand it. просто... So I Маулер, hope you're Алером, all just as анаграмма. excited as I am for tactical strike groups. They're going to be fantastic. Ну да, наверное, тогда Маулер будет. Он тоже как бы капиталом считается. Блин, ну это круто, да. Ну, короче, они делают ставку просто на постепенное введение механик без дополнительного маркетинга. Типа готовая механика, они ее просто выпускают. Why do you still have the puppet? John, come home. All right, so tactical strike groups. You know, it's been a long road for the last 10 years. The PU's been around. We've done lots to build stuff for mining ships and for salvage ships, and as Rich said, we're currently building out even more for those. And our first refueling missions coming online in 2026. But combat missions. Иншип это зовется. Aaron Roberts. Aaron Roberts. Иншип, хорошо. But finally having enough of the foundation in place that we can begin to build real spaceship operations, in any other MMO they'd call dungeons. It's really exciting for me, and that's why we're ending the show this year with that. So yeah, that's been CitizenCon Direct. Thank you for taking the time to share this with us. Again, this is just a glimpse at some of what's coming in 2026. I've seen the Twitch chat and the YouTube chat like, oh, you're spoiling everything. I promise, we ain't. So before we let you go, that's it for me. Thank you so much for tuning in. And as with every CitizenCon, the last word shouldn't be mine. It should belong to our founders and CEO. Охренеть. So На take it away, ПТУ они Chris говорили. Да-да-да. I hope you enjoyed this glimpse Ну of так what они the все team is cooking for the все new три game. корабля же на Of ПТУ. course, we're not going to spoil everything that's currently in progress, and many features Он, we Крис, haven't говорит как раз, discussed что today are in это active далеко не все, development, что у нас в like работе base building, находится. Мы social, and показали. other tools that are very much a priority. Сейчас These, обсудим. along with bringing the final polished features from Squadron 42 into the persistent universe, will make next year the most exciting yet for Star Citizen. Finally, I want to extend a heartfelt thank you to everyone at CIG for working Спасибо и so потерся tirelessly долларами. and with so Да-да. much passion Мы to уже deliver поняли. something that is already special and will only get more so as we continue. And of course, to all of you for making all this possible with your support and feedback. We couldn't do this without all of you, something that I and the team appreciate every day. We are very lucky to be allowed the time and the money to build a game of all of our dreams, something that is only more apparent as the video game business becomes more monolithic. We are one of the few large independents left standing, and there is no way we would be allowed to dream as big as we are on an original game and take the time to achieve that dream if we were part or funded by any of the few remaining mega game companies. So thank you, and I look forward to seeing you all in the verse this coming year.
Ну что, на этом все. Ну что, господа, обсудим? Есть что сказать? Алло. Никс ожидаемый, и хорошо, что так и есть. Genesis замечательно. По геймплею отличные новости на следующий год. Все. Рэйф. Да. Твои мысли? Когда игры выходят. На свежих ощущениях давай, Хороший пока. вопрос. Что ты думаешь про текущий Чего? Да мне CitizenCon? все понравилось. В принципе, все, что я ожидал, я получил. То есть у меня завышенных ожиданий не было. У меня же на это выработанный, так сказать, момент. Ну, ладно, давайте я подытожу. Короче, мы услышали то, что и так было понятно в течение этого года. Они просто-напросто поменяли стратегию по сравнению с тем, что у них было раньше. То есть меньше маркетинга, меньше разговоров, больше дела. И то, что говорили вот в конце, Ричард Террер, блин, боже, его фамилию хрен выговорить. Тайрер. Он в конце как раз об этом и рассказывал, о том, что, по сути, они сделали себе ставку на то, что выпускает патч, неважно, готов он или нет, до конца, и в процессе уже дорабатывает его и доводят фичи. Если они готовы, они их, соответственно, выкатывают. Если не готовы, то патч все равно выходит, и мы получаем контент. Это круто, на самом деле. Потому что за этот год контента нам навалили, как будто, ну, они обещали в прошлом году год контента, а в этом году год стабильности. Но стабильность повысилась, серьезно повысилась. То есть и FPS вырос, и много неприятных багов пофиксили, потому что мы очень быстро привыкаем к хорошему и замечаем только плохие вещи. Но если оглянуться назад и вспомнить, там, не знаю, те же лестницы, там еще что-то, лифты починили, там, несмотря на то, что это костыли, понятное дело, но хотя бы так. Очень многие вещи, ну, они работают. Мы играем просто в игру. Да, есть штуки, которые требуют каких-то доработок и всего прочего, но я думаю, что что-то точно завязано на динамический сервер-мешинг и прочее, и прочее. И пока они не решат каких-то глобальных моментов, мы навряд ли увидим изменения в игре глобальные в том плане, что типа вот он все заработал и все классно. Никто не будет переделывать или дорабатывать те фишки, которые просто в игре пропадут. И просто нет смысла делать, как, на мой взгляд. Это просто мое личное мнение. Вот. Ну и, соответственно, CitizenCon просто вписывается во всю эту тематику этого года, что по факту они не проспойлерили про Никс, только вот перед самим CitizenCon пошли слухи, разговоры и так далее, что Никс. И это тоже круто. Блин, через месяц мы получим Никс. Третья система за многие годы. Просто начинает расширяться вселенная потихоньку. Но самый радостный момент, на мой взгляд, это лорная составляющая. То есть мы не ждем патча 1.0 по факту. То есть мы уже начинаем к нему потихонечку идти мелкими шажками. И очень важное замечание было сделано вот этим Ричардом Террером о том, что у каждого корабля есть своя роль. У каждого корабля будет своя роль во вселенной. То есть неважно, что ты там, купил ты себе Идрис, купил ты себе стартовый пакет с Авророй. У каждого корабля будет свой геймплей. И это круто, потому что тебе, ну, вот эта вот беготня за самым лучшим кораблем в игре, ну, Рэйф тоже может свои 5 копеек сказать, как оно обычно у людей происходит, когда они в игру залетают, там корабль надо купить, там еще что-то, вот этот лучше, ТТХ и все прочее, а вот этот лучше грузы перевозит. Это все не важно. То есть, условно говоря, даже на маленьком корабле ты все равно получишь свой геймплей. И это очень круто. Это очень крутое замечание. Если они будут этого придерживаться, на следующий год они, так сказать, планы обрисовали, то это будет офигенно. Даже для наземной техники
тоже упомянули, что даже для наземной техники будет свой геймплей. И это классно, потому что техники дофига, и если посмотреть на классы и все прочее, представьте себе, сколько геймплея у разных классов. Ты просто не сможешь все это покрыть. Ты будешь ложкой черпать огромное море контента с разными механиками и всем прочим. Поэтому инженерка — это не панацея. То есть, условно говоря, если они даже частично будут вводить потихоньку какими-то кусочками, и хорошо, окей, вполне устраивает. Что думаете? Про корабли тебе еще в прошлом году говорили, про так называемые игровые циклы. Что у Ну тебя, да-да-да, это про условно, есть один гильдии, корабль, прогрессию ты, и все прочее, да. да, ты хочешь какое-то другое себе что-то попробовать, либо переключаешься на другой цикл, либо, соответственно, в своем цикле выполняешь определенные действия, чтобы, соответственно, на другой цикл спрыгнуть. Вот, собственно, Или вот как раз вот эти круги, как они будут повторять. переключаться, Да, или просто повторять даже, если тебе они нравится это все геймплей, дело ты просто его развивают. повторяешь. А с точки зрения Идрис у тебя или Аврора, да, тебе найдется всегда место. В Авроре на Идрисе в рельсовой пушке. Да-да-да. Слушайте, но момент с крафтом тоже прикольный. То есть, по сути, мы увидим его, если все хорошо сложится, мы увидим его на тех-превью и сможем пощупать, потрогать, получить и дать какую-то обратную связь, те, кто на спектруме оформляет эти тикеты и всего прочее. А так, это достаточно быстро, на самом деле. Я думал, крафт будет очень-очень далеко. То есть строительство баз я ожидал гораздо раньше, чем крафт. А тут получается, что нам крафт уже выкатят, типа, вот, пощупайте. Это тоже офигенный момент. Правильно я понимаю, что Stinger ты можешь купить в игре, как обычно, через 1-2 патча? Ну, примерно так. Механика такая же остается. Но смотрите, Prowler Utility уже будет в игре. Но при этом ты его не покупаешь за деньги, ты его зарабатываешь ресурсами. И я думаю, что система будет распространяться на то, что ты крафтишь вещи. То есть это, по сути, Викел, это, как они утверждают, это первая итерация крафта в игре. Вот и все. И мы рано или поздно придем к тому, что мы свои корабли будем крафтить. Ну, последующие корабли, то есть, которые ты, типа, покупаешь сейчас в магазинах. То есть магазинный корабль, он будет стоковый и похуже, чем тот корабль, который ты, типа, скрафтишь сам. А для крафта нужны и ресурсы, это тебе и, боже мой, сальваж, где будут использоваться ресурсы construction material, RMC и так далее. И, соответственно, майнинг тоже вступит в силу очень сильно. Извиняюсь за тавтологию. Майнинг, сальвак, еще эксплор. Соответственно, ты Находить, добываешь да, ресурсы какие-то тебе нужно ресурсы будет. снаружи, Да, да. да. Скаутинг — это Гаттеринг тоже вообще они офигенная называют иностранным словом. ну, вот, Гафринг. Как условно это говоря, по-нашему? поиск ресурсов тоже важная часть. Я помню, когда в свое время был момент, когда мы нащупали, как находить камни, да, то есть для того, чтобы там молька могла их затащить. Они это, конечно, поправили, рандомайзер некий ввели, но мы использовали для того, чтобы найти камни, мелкие корабли, делали поиск, и потом уже туда подгоняли моль. И если Ну, геймплей будет логично, развиваться так в и этом надо делать. направлении, да, и это будет очень круто. То есть тот же голем там ввели, да, то есть можно теперь на нем это Потому что делать. таскать саму моль это нерентабельно у тебя получается с Конечно, точки зрения конечно. массы на Времени. топливо. Просто даже времени, И да, плюс просто времени. и времени, да. Крабели пишет, я скорее Слушай, у рад, тебя что как раз нашел это отдельно будет. комьюнити. Играть пока Отдельно не у тебя будет интересно. как раз деятельность. Это именно эксплор и часть его скаутинг, как раз разведка на предмет ресурсов. Ну да, но с Genesis у нас, я так понимаю, будет прогрессировать вся эта история. Вполне Сначала вероятно, Genesis, что там да, как а раз потом рандомайзер. уже... Мгм. В зависимости от, как это называют там, я уже не помню, они хотели, чтобы определенные локации генерировали определенные типы материалов. То есть вот эту вот Да, подвеску да, 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 сделать да. сразу. Что соответственно, иссякло это место, у тебя где-то в другом, в подобной локации этот ресурс появился. Мгм. Вы видели эту панель Чтобы ты не мог управления крафтом? бесконечно. Выглядит страшно.
Ну, это же Так первая итерация. это Она инженерное решение техническая. пока. Это Да. техническая была Не Это со переживайте. стороны Самое, девелоперов. увидит игрок. самое главное, что нам Нет. дадут его пощупать просто. Ну, физически, я имею в виду. Собственными ручками. Всех будет вместо кораблей во вселенной, кроме одного. Давай, ну-ка, ну-ка. Релент Маку. Блин, ты сейчас просто Что с в ним не так? сердечко просто попал. Это был мой первый корабль, который я купил в игре со стартовым Что не так с пакетом. релент Мака, скажи мне? А это же А как корабль ты этого съемочный. репортинг Да, корабль да, да. И применишь? что? И что не так? Ну, Вполне возможно найдутся и для него задачи. Ну, через пару лет. да, Тогда же, монтажка когда и Endeavor выйдет в игру. Релент Мака будет снимать деморали. Ну, там, на самом деле, Релент Мака, я так понимаю, задумывался таким образом, что ты мог какие-то ролики типа делать внутри игры и внутри игры их публиковать. Что-то типа того. М, Ну, Вообще, я изначально за по лору он предполагалось, что будет снимать репортерс. всякие эти. Ну, как сказать-то? Он мог События, да? добывать... Господи, что ж ты перебиваешь-то? Я слова никак вспомнить не могу. Доказательства каких-нибудь преступлений можно было бы фиксировать таким образом и успевать их передавать в нужные инстанции. Ну, у Как нас есть вариант. система Либо, краймов например, взамен я этого. понимаю, что она у тебя есть, но она у тебя есть не везде. Вот, например, ты сейчас попадешь в зону действия People of Alliance, они вообще к УИ отношения никакого не имеют. У них там Там нету, спутников да, может ни и не быть спутников, вовсе. ничего, да. Мгм. Потому что законы у них чисто свои собственные. Как, соответственно, они их отслеживают, тут большие вопросики. Возможно, у них патрули постоянно везде летают. Но у тебя не будет такой вот магии со спутниками, как здесь. И даже в стендами, то, что у тебя спутники эти есть, технически информация между ними должна передаваться за счет аналогов Геральдов и МСРов. Не вот это, Investigation и что типа по репортаж. щелчку пальца, а у тебя Там хлоп, ребята и все внезапно в в чате империи пишут. знают, что ты крайм. Ну, сомнительно, но окей. Честно говоря. А как же красивые видосики в местный аналог ТикТока? Ну, монтажка там есть внутри корабля. Ну, она, понятно, не работает, но там есть монтажная станция. Ну, контроверсии, да, ощущения поначалу были, а сейчас потихонечку складывается. То есть они, так сказать, поставили точку в том, что вот у нас за год что произошло, да, что мы сделали, и, пожалуйста, вот получите, распишитесь. Вот наш новый подход. Они же говорили о том, Я рад что, новому подходу. что они собираются менять подход, потому что Ну, в что-то не конце так. 24-го Тайрер вышел и показал, соответственно, условно все это артами. То есть подытожил все с 2012 года, Да, это условные было вот круто. эти, в инфографику вкрутую. Это Я было круто, говорю, эту реально. инфографику как раз можно условно показывать в качестве наглядного Но, примера, чтобы но, люди не искали информацию с 12 по 24 годы. А сейчас он хочу, фактически этот арт уже в этот превращает потихоньку в техрелиз. хочу заметить о том, что когда показали Road to 1.0, ну, то есть дорогу к 1.0, у меня было ощущение, что, условно говоря, они будут это делать за кадром, и мы ждем релиза, и потом уже все это будет. По факту они это все просто вытаскивают уже сейчас. И это круто. Просто маленькими шажками, условно говоря, начинает разворачиваться вся эта история, а не после того, как релиз типа выйдет. Но тут вопрос прогрессии, да, то есть гильдии и всего прочего, то есть будет ли это в зачет идти, или это просто вайп, и мы на релизе, условно говоря, вот вы все потестировали и поехали, типа, репутацию зарабатывать в гильдиях. Ну что, Перефразирую Армстронга, маленький шажок Рича Тайрера, большой шажок для Star Citizen.
Ну, он выглядит как чел, который напоминает по образу своему, да, разговорам и всем прочим, эффективного менеджера, которого не хватало в команде Star Citizen, который объединил бы все команды, да, и просто бы их пинал. Типа, хорошо, что мы Не делаем? знаю. Когда выпускаем? Давайте сейчас, давайте делать, понимаешь? То есть вот этого не хватало в команде. Были разговоры, вот эти вот воображения, Чувака с имаджинарии. кнутом, короче. Да, да, да. Пинатель под зад. Ну, Единственный только это момент, реально... что ты когда это во время ситкона сказал, у нас как-то обычно Мгм. негативная конкатенация с этим словом связана. Нет, в моем... Что типа эффективный менеджер, что это типа ай-яй-яй. Не-не-не. Слушайте, ну, эффективные менеджеры, они же тоже свою работу и свой хлеб не просто так едят. Ну, Не Многие только... путают эффективный менеджер с чайка-менеджером. Ну да, не, я к типа... тому, что именно в РФ обычно это негативно считается. Я почему-то думал, что это так вдруг заелся на Рича. А сейчас вот Хорошо. пояснил, хотя бы понятно стало. Без менеджмента ничего не происходит. То есть, условно говоря, два пути. Вот тебе нужно построить большое здание, какой-нибудь там Empire State Building или, не знаю, высотку в Москве. Вот это. Я уже все понял. Я говорю, просто вот в этом Я моменте, когда зрителям нужно это было все тоже слушать рассказываю. ситкон, О том, что у тебя есть два пути. Первый — это случайным образом так произойдет, что у тебя все само сложится, и просто ты классно время проведешь, и оно само построится. Либо у тебя все-таки будет какой-то план, да, разложенный на бумажке. Вот сначала это делаем, потом это по пунктам. И вот у нас есть финальная картинка. Когда в прошлом году заявили о том, что у нас есть понимание того, как должна выглядеть игра, хотя бы приблизительно, вот нам показали вот этот, с гильдиями вот эту картинку, большой дашборд такой огромный. Это было знаковым моментом, я считаю, для игры и для проекта в целом. Потому что там можно поставить даты, понимаешь? То есть даты поставить. Вот это вот сейчас мы можем выпустить, вот это вот сейчас. И вот уже в обозримом будущем можно строить временные линии. А до этого у нас все было как масло по хлебу размазывали, просто все очень все классно, все хорошо, а где игра, блин, когда она выйдет? Но корабль заточка — это топ. Этот Ты шиф. про шиф? Ну, Это ужасно и я прекрасно одновременно. я хочу больше такого, пожалуйста. Это настолько нелепо, что прекрасно. Ну, это чем-то напоминает, боже мой, как этот от Тодда Говарда про космос игра, как она называлась, вылетела из головы. Где можно было собирать корабль самому, типа, из модулей разных. Если Ну они вот им такое надо брать, завезут... им надо брать какие-то старые кораблики, вот пропускать их вот через вот такое, под эгидой этого в том числе и чинить те кораблики, которые они взяли, вот тот же Reliant взять, сконопатить из него не пойми что, продать его допом, новый корабль, Reliant и починить, взять следующий. Как можно Starfield забыть? Вот Starfield называется игра. Простите, вылетел из головы. Просто о другом думал. Он еще и Squadron 42 возглавляет, если что. Начинал просто с геймплей-директора. Ну, не хватало явно. Команде не хватало такого человека. И я рад, что он появился. Для всех нас это просто облегчение, реально. Где дядя Зю? Где Кванта? Вот, кстати, да. Вот. Для торговцев это боль. Просто про торговлю. Вот хоулинг, я не считаю, что это прям торговля. Вот магазины в игре, торговля между Конечно, это игроками. не торговля. Потому что это Вот это, хоулинг. Хоулинг — это да, перевозка с это места просто на место, хоулинг, да. дословно. Многие путают то, что торгаши — это вот те, кто хоулингом занимается. Не, ребята, это разные вещи. Потому что это Вот. ММОшка, а Как ММОшки тебе все сказать? строятся на Они не торговле путают, между они людьми. просто все под одну гребенку подводят Ну, единым типа того, термином. да. Потому что им не хочется разбираться в глубине механики. Типа купил, продал, типа, условно говоря. Значит, торгаш, да? Как и большинство других вещей называют тоже коробками, например. Да. Видно, Вот что сделали Vanguard, много. кстати, могли бы взять и его тоже пустить под
Простите, я все еще про этот шиф. Он меня, видимо, настолько Ты восхитил. рефлексируешь? Ну да, ну типа взять тот же Vanguard, который многие про него забыли за последние 2 года. Вот то же самое с ним провести. Взять, там это подрубить, это присобачить. Вот вам кораблик. Ну да, теперь не самый ужасный корабль в игре Интерпит. Теперь он красавчик по сравнению с Шивом. Intrepid. Ну не, Хорошо. Intrepid все еще не. А этот наоборот, это пайро-стилистика. Это твое внезапно новички очень просят. Ты должен мочь Внезапно выложить почему? свой товар куда-то физически или инфу о нем, а никаких таких тулов пока нет. И они вообще не говорили ни разу. Они показывали какой-то типа магазин или что-то такое. Я на прошлом CitizenCon обратил на это внимание. Но это нормально. Опять же, мы не забываем, что у нас Это, скорее всего, после CitizenCon крафта пойдет. изменился. Конечно, конечно. Потому что следом после крафта нужно будет как-то представлять свой товар для реализации другим игрокам. Ну да, Вот крафтинг... как раз тут и понадобится торговля. Это... Да, Вы да. это даже далеко смотрите. Базовая торговля, где ты подходишь к другому персонажу, просто как в любой другой ММОшке. Типа, предлагаешь ему трейд, он соглашается, ты кладешь туда что-то из своего инвентаря, он тебе, допустим, частично деньгами и какими-то товарами тоже кладет свое. Ты жмешь accept, он жмет accept, вы пожали руки, каждый свое получил. Вот даже такая базовая вещь очень нужна. Ну так это и есть оно. Мы про это и говорим. Но Обмен. это ты уже говоришь про Натуральное. магазинчик. Но это и есть, да, по сути, OEX сейчас является такой площадкой, про которую ты говоришь. Там и трейдинг, можно торговаться, товар, ну, то есть натуральный обмен, товар на товар меняешь. ВТС, ВТБ, Вот. ВТТ. Да, да. Это все то же самое. Это все, что в ММОшке и нужно для торговли, по сути. Ну, Только единственное, нужно это что не на отдельном аукционы еще сайте, а в нужны. игре. Аукцион, да. Там же идет Аукционы следом. тоже важная тема, потому что... А как ты можешь оценить вещь, если ее просто нету в игре еще? Ну, то есть ты первый достал какую-то вещь, скрафтил ее, допустим, она у тебя уникальная, как ты можешь по рынку оценить ее? Никак, только аукционом. То есть кто больше ставку поставил, тот, соответственно, ее и выиграл, условно говоря. Кораблей, отвечаю на твой вопрос в чате, что типа давно нужно было все это сделать. Тут прикол в том, что если делать все это давно, мы бы получили бы еще одну элиту. Вот и все. А они сейчас, Недоделку. получается, начинают с кор вещей, да, а потом потихонечку на этот скелет наращивают мясо. А это как бы вещь не первого порядка. То есть Ну сначала да, нужно именно движок. заставить работать мозги игры, а потом уже, соответственно, делать все остальное. Ну, они очень много для игровой отрасли делают, на самом деле. То есть прорывные технологии по факту. То, что другие компании просто, Боятся неэффективно. Они считают, что... экспериментировать, а они фактически Да, за наши деньги R&D очень вот большое делают. те же Call of Duty, FIFA и все прочее, которые из года в год представляют одно и то же Не на том надо же про самом конвейеры. движке. Ну, я говорю о том, как в индустрии сложилась ситуация, когда ничего уникального не происходит, потому что, люди боятся рисковать деньгами. Это как с кино, та же самая история. То есть все идут проторенной дорожкой. То есть когда ты знаешь, что ты точно свои деньги вернешь и когда, понимаешь? А здесь проект Imaginarium, да, то есть у человека была идея, и, соответственно, он таки ее начал реализовывать много-много лет спустя. Это круто. Я считаю, что это история успеха в любом случае. Ой. Ну что, У будем тебя этим потихоньку ютубчиком есть закругляться? под боком? Найди Да, момент, есть. когда Давай. эти вундулы взлетали за Гардианом. Ну, из астероида они прятались в Ну, астероиде. да. Ну. Найди, говорит, момент на ютубчике как раз. Сейчас найдем. Это было до камнеломки или после? После, да, по-моему? После. Это уже практически базы вроде были, насколько я помню. Надо Так, было именно этот тайминг был себе поставить, что я это тупанул. они корабли показали. Подождите, это было до Шива или после Шива? До Шива.
Слушай, подожди, или это как раз камнеломка и была в начале? То есть они к ней летели? Так, ну вандульский корабль я нашел. Но это просто раздел про корабли. Где оно было-то? Я думаю, после, потому что там они показывали как раз-таки вандульский корабль, и он потом участвовал. Не могу найти, надо тайм-коды, ребята. Так, что ты хотел сказать, Рэйф, по поводу этого момента? Что он похож на то, Я что уже хотел было? тебе 2012 показать GDC. Сейчас он как раз в чате кинул. Так, и тайминг вам дам 1.42. Только я говорю, как раз хотелось, чтобы момент четко такой же нашли на трансляции. Ну, что это уже было, ты имеешь в виду, что они просто Я используют говорю, то, что... олдскулы свело в этот момент как раз. М. Прям 50, 1.2.1, 59 2012. минута. Да? 59 Давай, сейчас минута. крутану. Мгм. 58-55 где-то. Да-да-да-да, вот и как раз прям. И музыку такую же тревожную добавили. Но. Тык. Так, куда тебе в этот? В Discord Ну, закинуть? Скринуть сравнения. это алды, короче. Алды помнят. Да-да-да-да-да. Ну, как говорят, олдскулы свело. Как раз четко. Я, кстати, ожидала миссии ПВЕ с вандулами наземной, чтобы их видеть не в корабликах. Блин, ну после того, как они показали Маулер, это вообще просто пипяу. Извините меня, это никакие наземные миссии не перекроют. Просто Я думаю, экспириенс... наземных с вандолами не будет до сквадрона. То есть вначале, типа, мы с их кораблями встретимся, выйдет сквадрон, а потом уже будут наземные с вандулами. Ну, не угнать Маулер, извините меня, это будет просто... Кинул Discord. Все игры инновации ушли в Индию, но там есть ощутимый потолок во вложении времени и денег. Цеги же смогли наладить хоть и сверхдорогой, но прогресс. Ну да, шатка-валка, продажи кораблей, ложными обещаниями или, скажем так, ложными надеждами они делают свое дело. По факту. Ой. Ну что, ребят, давайте тогда будем завершать. Я считаю, что прекрасно посидели. Было очень приятно. Спасибо, что заглянули на огонек. Тебе спасибо, что позвал. Надо почаще собираться. Ой. Ну что, мы... Пошел отсчет, да? Засекаем месяц. Когда там 20 ноября, да, у нас, по-моему, выставка? 20 ноября, да, начнется вечером. Ну, прям А может быть, выставка будет на Никсе? В каком Никсе у тебя же сказано, Арисон? Ну, я шучу. Ну, было бы забавно, если бы. Ну, посмотрим, Дай посмотрим. помечтать. Они под выставку делают какие-то выпуски же, да? Ну, типа, представляют корабли, там все такое, нет? Я что-то не помню. Технически одно время у них был этот... Господи, вылетел с башки, как зовут же этого чувака. Короче, аналог Джереми Кларксона. Я понял, Мне про эта кого ты серия говоришь. обалденно нравилась. Британец, да-да-да. Ну, да. Да-да-да, британец. Ага, Так, блин, а как же его звали-то? Ребята из Левски такие, ну сейчас пустим УЕ, конечно же, к нам. Подожди, это же Интергалактик Экспо. Это не УЕшная же выставка, нет? Я ничего не путаю. Ну, она очень интернациональная, да. Ну да. Джекс Маклири, спасибо, Маклири.
Это вот военное, да, тут понятно, это все там на Стентоне, Дыре-пыре, а вот ИАЕ могла бы быть и на Никсе. Ой, там Ржака в чате. Тебе может это не понравится, типа эти наземные миссии с вандулами. Селята отвечает: о нет, мне понравится. И Рэйф там добавил свои 5 копеек. Когда лагучий вандул будет тебя протыкать каждый раз. Ну реально так и будет, скорее всего. Такие: ой, извините, он еще не готов. Он может такого вас протыкать, и вы умираете, вы не можете его убить. Блин, ну круто на самом деле, круто. Меня подкупает подход, который они стали пропагандировать в этом году. Он реально хорошие результаты показывает. Ну что ж, Он работает. Да, да, да. Он для игроков рассчитан. То есть он рассчитан на то, что ты будешь играть в эту игру. Не ждать сидеть релиза, а играть уже сейчас. И это круто. Ой, ладно, ребята, будем закругляться тогда. Спасибо, что зашли. Хороших вам выходных. Точнее, одного выходного. И увидимся на стримах. Всем доброй ночки. Всем пока-пока. Всем стабильной игры. Всем пока.